हेलो सर चेक करो ठीक है Hello everyone. Welcome to my teaching learning session and we are continuing with BPCG with me 172U Gender Identity. I'm Sonal Singh Pawar taking care of your courses for BA Psychology. Speaking of Unit 3 to continue, the highlighted ones are the ones that we are going to do today in the Unit 3, which is social and psychological perspectives on identity. The unit itself means that we are going to talk about social interaction, cultural interactions, and their perspective on identity. So, how is identity going to looked upon on the perspective from the perspective of social and psychological views? We've already done the objective concept of identity. We've done how identity is a paradox, youth and identity development, social basis of identity, and social psychological perspective of identity. We have done this in terms of understanding that what were the theories of identity like James Young Mars that we had, and that was the last that we completed. Today, we are going to start and talk about family as context of human development, sibling relationships, intergeneral relationships, pattern of intergeneral relationships, youth autonomy, and relatedness. So, we are going to now talk about the perspective that is going to involve family as a whole soul thought in your social context, sibling relationship as social perspective, intergenerational relationship as social perspective, and the patterns that we have in these relationships. So starting, we talk about family forms a very important and a great deal of human development. It is a site where we individuals learn everything, right from socialization, how to create values, belief systems, attitude that we form, and how those attitude further gets developed into stereotype, prejudices, and also that how these learnings and these values are reinforced on us. It's been reinforced as the term used is learning. So these values, the family as a system makes us understand everything, right from socialization, right from interaction in the social world, right from developing values, education system in the family by the process of learning. Learnings are of various kinds, which is operant conditioning, which talks about reinforcement. We have classical conditioning, which talks about having a series of stimuli leading to responses. We have observational states that maximum amount of human behavior is learned through observational learning, which is like social learning. When we observe people, look at them, look what is more favorable, what is being reinforced in the society, we tend to use it for ourselves also. Also, as well as we are going to talk about how family is family does form a very important aspect where they not only get you to understand that what the system of society is, but they also make us learn these systems of society. Let's move ahead after the understanding of family, and there are some inter and intra familiar factors. Inter is amongst, and intra is within. So let's talk about some important intrafamiliar matters. That is something that we do not have to go in details and can understood only by the term itself. The first intrafamiliar factor that influences us is the marital satisfaction amongst parents. This is such an important thing for children. Children looking at parents being happy with one another, interacting with one another, respecting one another is something which is an intra factor. Then relationships between intergenerations in the family, which is the systems of uncle with the child, the aunt with the child, the parents with their own siblings. These are all intergenerational, from one generation to the other. The grandparents, the uncles, all of them who are falling ahead of our generation is called intergeneration. And our relationship, also our family relationships. I'll give you an example for this to make you understand how does these relationship impact the child and their understanding of the society. Let's take an example that in a family the child learns that they do not have great relationships with their elder uncles and they never visit them. So they do not understand the pattern and the family system that they have. They do not understand the aspects of the fact that how is their uncle's family related to them in comparison to somebody else whose systems are all good, which is they have an interactions with uncles and everything. So children will not learn that set of value,
that set of social roles and interact the norms of those social roles as such. So these are intra generational familiar factors which impact us. Then there are parenting styles. Parenting styles are very important. The kind of parenting styles of parents utilize for their children development actually, makes their entire life, makes their entire personality, grooms them for life, give them, I feel, a sort of label that this is the kind of child that we have, parented and reared well or reared, however the parenting styles are. And then we include, these also include, when we talk about parenting styles, these will also, and the intergenerational, intragenerational factors, this will also include the work worlds of parents. Yes, the worlds of work of the parents also impact the child. So if you feel that a parent's working in some company and one not working does not make a difference, it does. If there are both parents working, remember the impact on the child is going to be from the father's workplace also and the mother's workplace also. How the impact is going to be, the kind of questioning in the family, to the children that happens when they interact with these families in a family, in a work function, and they observe how their their parents are working, interacting with them. So the parents' worlds of work really, really impact a lot. At times, the frustration that the parents get from their workplace, the anger, the dissatisfaction, or probably the happiness that they get from their workplace impacts the child development and their understanding of themselves and what identity that they can hold in future. Also, the parents' social network. This is again a very important aspect when we talk about parents' social network. The kind of friend line that the parents hold always impact their children. That will make the children understand the kind of social structure that the parents in, and what is the kind of trend the parent are following. That is something that the children also follow. I would like to give you an example here. The fact today we have generation Z and generation Alpha, which is already with us. We need to see how are their parents functioning. If their parents put up a very strict medium of interaction in the family and their social networks are also very stringent, very disciplined, remember this child learns discipline despite being of whatever generation that they're a part of. But in today's time, even the parents would want to have a social interaction and a social life which is elaborate, which is lovely, which involves a lot of partying, involves a lot of interaction, lots of meeting, going to high-end places. And that's how the child learns that, okay, I am a part of this kind of system. I also need to exhibit the similar kind of identity. This is how the youth gets, socialized in societies in respect to their parents' workplace, in getting influenced by their parents' network. Now, moving ahead, as we talked about, family is a very important part to make us learn whatever that we get from our, from our system as soon as we enter. Now, let's understand the importance of family and what are the functions of family. There are a lot of functions of family that we need to understand. There are basic functions. Basic function is the biological function that you have. Remember, biological function will have major categories. It has three. One is nurturant, reproduction, and sexual desires. Sexual desires is a basic need of human instincts. It's like a basic need of human desire, human beings, and it's very important to be performed within the family. And by every society, we all know, irrespective of anything, every society nowadays at least have a sense of control on this basic desire. This can only be practiced within the family systems, and that's how the child learns that this is a function, that biological function, which is satisfaction of desires, which only happens in the family. And that's why when these children interact, this youth interact with somebody who's not good, the parents object. The second is reproduction, the procreation of the family, which leads to another generation coming. It is yet another important function. It is survival of the fittest. We need the world to go on. So reproduction is one of the basic and universal function. Then we speak of nurturance of the children. Since the time of the immemorial family has been provided, a security to children, development for children, environment for growth. This is one of the most important functions that we have for children. So this is something which is nurturing of children that we have. These are three biological functions, basic biological functions that we have. Let's move to some psychological functions also. What do we understand by psychological function? These are again some universal functions of the family, the feeling of trust, love, affection, cooperation, respect, faith, etc., that we learn and develop from the family. It plays a very important and crucial role in the development of the child, not only physically, but also the psychological state of the child develops through this. So, the
And I'll just give you an example to make you understand the kind of psychological environment is there of the family. Similar kind of psychological mental state is going to be of the child. So that is something that we talk about as psychological function, as another basic and universal function given by the family, which again has part, which is psychological security. And when we speak of psychological security, is taking care of the mental health of the children, imparting them the relevant information, helping them understand the right and the wrong of society, feeling them secure, giving them solace in the home, making them to feel secure, and building self-confidence, faith, self-esteem of the child. When we talk about self, it talks about concept, esteem, and efficacy in the child, which ultimately is the development of the youth, which is the personality of the youth. All of these psychological factors actually involves a lot of essential features of your personality development. This completes with the basic psychological feature. Let's move to another function of the family, which is traditional functions. These are those functions of the family which are associated to the culture, to the community. Let's take an example. A family does not have a culture, so they follow the community. They follow the ethnicity that they're a part of. So this might vary to family, country to country, and places to places also. Then we have physical functions. This refers to to take care of each and care of the weaker members of the family. This is the physical function. Then there is physical care, which is taking care of the children, at the same time taking physical care of the elderlies, which is again the weaker, disabled, deformed, some sections like this in the family where children have disability, parents have disability, elder parents have disabilities, to take care of them. These are universal functions. And then there is something which we call as provision of shelter. So when we speak about physical function first talks about physical care, then talks about provision of shelter. So provision of shelter is giving, like let's take an example today. A lot of children are not staying with their parents. Ideally, it's the responsibility at the moment of the children to take care of the elderly parents. When the parents took care of the children, it goes vice versa, providing them all the space, facility, housing. And that's the reason, you know, from an early childhood, the time from the early adulthood, as soon the youth goes into adulthood, the process of saving, investment is something which is taught by your parents to you, so that you can hold a home, a shelter for the members, for yourself, for your family, for your elderly individuals in the family. So this is providing space and provision of shelter. Then we have something which is economic function. Economic function will again divide further other things. What are economic functions in terms of an important function of family? Yes, economic is the economic stability. Family provides you education because of that economic facility, provides you the environment, provides you the medical facilities, psychological, mental health, biological health. All is dependent on the kind of socio-economic build that we are falling onto. The first that we have is division of labor, which is labor division. It talks about how does a family involves all the genders as per their capacity and what kind of work are they doing. So if there's a family who's very, very traditional, a family which is following conventional rule, you'll find the women were not working and they're taking care of all the household chores that they have to do. At the same time, the males of the family would be the breadwinners. You see a modern system in the modern, thought of a family. You will find there are both the parents who are working. They have the similar amount of division of labor. Both take care of the children, and both take care of the development of the youth, which is their personality, their mental health, and their physical care. So this is again something which is very, very important and necessary in the family to be decided. But this concept has considerably changed, as we see, as more females are going out and working. In the conventional system, it was always the women doing the household chores and the male being the breadwinners for the family. Now, determination and of the inheritance, which is the family has its own money and property, and how does it go ahead? The head of the family runs and controls the family. The inheritance is handed over to the next senior, which is the elder son, from the eldest to the middle to the last son. These are very prevalent systems on particular things of our society. In the model family, inheritance today luckily has been given to both, which is boys and girls. There is no gender discrimination. They find that inheritance is needed by both. Despite the girl child leaves the home, they still feel that the girl should also be receiving an inheritance. So in the modern time, these have changed in terms of inheritance. Then we have productive unit in the economic functions only, which says that family is the center of productive
activities, as well as being a consumer unit. So the traditional work of the family is continuing from one generation to the next. However, this trend is not being much followed now, which is trying to say that whatever asset a family has reproduced, being a house, the kind of structure, this is usually in the traditional worker world goes from one generation to the other. The kind of like, let's take an example. If a family buys a particular company car, I feel all the children after them buys the same kind of car. So you being a consumer to the kind of product which your family is accustomed to. So this is something which is a productive unit. But now these things are changing. The children have their own thought of mind. I feel the youth is being more explorative. So these things are changing now. There are some difference of opinion. Children pick up more modern factors and choose more modern facilities. Then we have management of income. Family obviously is the source of income. So this also takes care of where the money goes in terms of food, education, shelter, clothing, health, education of the members of the family. All of this is taken care by the family. So that's the reason, when children who do not have family or orphanages are having difficulties in finding education, building up a social role, building up the understanding of, let's take an example, the kind of social role, the kind of intra-generational factors, they're completely unaware of all that. So family is one of the biggest economic, provides an economic function to satisfy and to understand what is going to be the division of labor, what is going to determine the inheritance, the productive unit, and how is this income managed in a family. This economic function is different to every family, every region, every area. Now let's understand the social functions, which is almost one of the last. Speaking of the social functions that we talk about, yes, it's the family who helps you socialize in the society, makes you understand what is right and wrong in the society. It is one of the most important functions. That's the reason when family takes you out in a social function, they keep telling you, this is the kind of family that we are. You need to behave like this. You don't need to over speak over there. So that's the standard and status that they have. So determining the social status, each family holds a definite status in the society. The social status of the family determines your living standards, socializing standard, marriage standards, and where is the family standing on. This runs from generation to generation. Similar examples we can give for the bigger families of the society. Ambanis do have the biggest status in the society. Their children learns the kind of living standards they have. They learn how to them to behave. They also learn that where can they socialize and where they can marry according to their statuses. So that's like the social functions that we learn from family. Then the other process is the process of socialization. A child is obviously not born with that understanding of socialization. So by living in the society, by living the family, we learn the norms, we learn the values, we learn how to speak, how to behave around in our society. And where is it coming from? It's coming from the family again. Then, speaking of social control, each person has to behave in society according to some set of rules, some set of conventional thoughts and regulation, which is taught by the family from their perspective. So, this is something which we talk about as the social functions of the family that we have. Now, moving ahead, Dinah Brownrell, we come to parenting styles after we understand that family is a huge aspect that we cannot neglect. What does family gives us? Social rules, socialization, economic status, economic shelter. It also talks about giving us traditional values and traditional function, physical system, biological functions. So one of the most core identities that we hold is coming from families. Imagine that's the reason, as I mentioned again, orphanages have difficulty having either of these. Is that I hope that's equally understandable by all of you. Now coming to that, what is else family is going to take care of us and how? They take care of us by providing different sets of parenting style. This was a concept which was given by Dinah Bromgren in 1960s, and she mentioned that every child is not reared equally. So this is something that we all can agree to, that not every individual, not every child is learning in the society in the same pattern. We all are learning in different pattern and we develop a different kind of personality because of this parenting style. So Dinah Baumred stated that the parenting style is used to rear a child will equally impact. So the kind of rearing that you give to the child, that will equally impact the child's future, the kind of relationships the child form in the society, and the kind of identity the child holds in the world.
She was a clinical and a developmental psychologist, a very renowned psychologist of her times, and gave us three kinds of parenting styles: authoritative, authoritarian, and permissive, or indulgent, which is like too much of being a part of the child's life. Later, after Downer Bromlin, Martin and Macoby also added another fourth, kind of parenting after they saw that these are also the kind of parents that we find around, which is uninvolved and neglectful, which is the ones who do not participate much in their child's life. So let's have an elaborate understanding of this, what these parenting style means. Let's start with authoritative parenting styles. Authoritative parenting style says that these children, when rare according to this parenting styles, tend to develop greater competence, greater self-confidence. Their parents are very high, rules are very high, norms are set up very high, and standards are good. But it comes with reasonable set of understanding, consistent expectations for child's behavior. There's a whole lot of communication that happens with children. So if your parent tells you that this is something that I don't want you to do, like I do not want you to explore the nightlife, and we do not want you to go outside your house after 8, we pick you up the last time is 8, they will equally communicate the reason for same. They will provide their expectations to you, communicate well, and are warm and responsive. They are very warm, they are very responsive emotionally, they use reasoning rather than coercion, so they will not force you, but they will try to make those rules be a part of your life. So they do not give any assertive statement stating that this is the kind of family lifestyle that you need to fit in as a child, being reared under authoritative. Rather, they make you communicate their styles, make you understand, tell out their expectations, emotionally combat you, and then make sure that this authoritative parenting is equally good for both the sides, which is parents and children. This kind of parenting style, being authoritative in nature, this is the kind of style where you will find that the parent shows interest in children's activities. Also, they are not very overbearing. You will not find these children always getting included. Like, let's take an example: a child is participating in a race. The parent will congratulate the child, tell them we'll be a part, but they will not give them instructions that this is how you need to run. This is how you need to see me when I stand there. This is how you need to start and finish the race. This is overbearing. This is overindulging. This is what they do not do. They put up a very high sense of competence and a sense of autonomy in the child. Ask them and make them learn that you can decide for your own, but give them rules to make sure that they are in the right path. So they can also be termed as tender teachers. These people are called as tender teacher, which is such a beautiful term given to them. The reason tender teacher is that they do communicate their problems, they do communicate their rules, they do communicate their guidelines, but with an understanding, but with a set of good communication. And this kind of parenting style is seen to be most optimal in Western countries, and I feel today it's very optimal to Indian societies also. Children whose parents are authoritative, these children are very confident, very initiative. They are very happy, very capable, at the same time successful in life. They see success in very different paradigms, not only in terms of income being at the top, but also in terms of compassion. They see it in terms of completion of their tasks. So this is how authoritative parents, being tender teachers, is also suggested to be one of the most comforting parenting of today's time. So after authoritative, we come to authoritarian. These are the four that we will be discussing. So authoritative would be nurturing, democratic, flexible, affectionate, clear standards, very clear standard. There is no sense of confusion. They set boundaries. They do have their commandments, but it comes with a lot of communication, comes with expectations and a lot of responsiveness. Then that's the reason, authoritative is considered to be one of the high parenting styles. And at the same time, when we come to authoritarian is quite strict parenting style. Very high expectations, very little warm. They're not very emotionally responsive to the child. Let's understand it. They are rigid parenting, rigid rulers. They are little dominating. They have low support, very high demands. So they are not going to answer your questions. They're not going to give you reasons for their problems and their statements given to you. They expect highly of you. So I'll give you an example. Here the parent says that today I will be picking you up at 7. The child says at 7 o'clock I'm going at the party. The party will just start at 6 and you're coming after 1 hour. I will not be able to enjoy more, eat the feast. The parent will answer in a stanza like, I am giving you this deadline and I'm going to pick you up. You need to come out. Low reason? Yes, there is very less support.
You don't make them understand, probably there could be other reasons that you have in mind. They expect a lot, they're very demanding, they expect obedience, they're rigid rulers. And as per this approach, they are very low on support, very low in support and very high demanding. These parents expect and demand obedience because they are in charge. They do not provide explanation for their orders. So they're one of those. I'm the mother in the house. I need to be telling you. I'm the father of the house. I've told you. You need to be doing this. So parents also provide a well-ordered and structured environment with clearly stated rules. So they do give you a standard. They give you a very high standard, although they give you very highly stated rules, which are clear, but there is no reason coming out. Now, many of them, many would conclude that this kind of authoritarian parenting style is used by Harry Potter's harsh uncle and aunt, where he was given what is given to him. And also at the same time, Cinderella's vindictive stepsisters, which is whatever we give you is something that you need to do, and whatever we expect needs to be completed. So that's kind of an authoritarian parenting. Children here are at times, if reared in such an environment, they tend to be submissive. They're very low on social competence, tends do not tend to be happy, and they are very obedient. They're very proficient, very obedient, very effective in their work, but the work comes because of fear. Works come because of personality. The way they see is not very healthy. Let's go to the picture back again. We'll do that every time. So, authoritarian or rigid rule, emotionally distinct. Yes, these people are emotionally distinct, very autocratic. That's like the truth. That's like the rigid rulers. They speak state, and that has to be done. Structured environment. Structured environment means environment does not have any space to breathe. It's like a solid space. It's when we say it's like a solid space, it's going to not give you space to breathe, and they have very little interaction, very passive. Yes, when we saw little interaction, very high expectation, very less flexible, and the warmth and the love is also lesser here. Now coming to the last one, from Dinah Baumgren. Dinah Baumgren stated that parenting of this kind is very high in support but very less demanding. So the rules here are less. They tend to be overly involved with their children. They tell their children to do what they feel like, and they tend to be very indulgent also. This is also called the indulgence style as stated. So when we speak about indulgent, they tend to rank low. These children tend to be ranked low in happiness and self-regulation. They have problems of authority because they are given a pedestal. You decide what you want to decide, right? Like in terms of there are no demands, there are nothing that we're asking you, but we are equally a part of your work, which is always sticking around the child. The child is going to a party, waiting for them for 2 hours to finish the party. They also at the same time, when we speak about these kind of children, you will find the parents are somewhere there only, like they're always waiting for their children probably to pick them up. They're very lenient. They allow children a lot of things. They do not expect much in return. Not even obedience is something that is a stated rule. Very less boundary, very less confrontation. If the child says something, the mother feels bad or the father feels bad, there's not going to be any communication. So let's understand how does it look like in the in our picture. Overindulgent, they're very lenient, yes, very few rules and low expectation. They don't want their child to be obedient, conventionally correct, rational. They don't expect all of that. They let their child do anything and everything that they want. Also, very few boundaries. These are, I feel, yes, the term is very right in the picture. The friend parent. So when in a friend parent, there are no boundaries. The parent does not expect anything. The parent cannot expect anything, I feel here. Because when you've given so much to the child and you've allowed so much to the child will rather do anything that he or she likes rather than you expecting it. So this is what a permissive parenting look like. These people will have problems in terms of happiness, they have control issues, they're very impulsive in nature, and at the same time, they have problems with authority, obedience, and structure because there is no structure. See, this is a complete gas space, open. The child is all open, the parents are inside. The parents are so lenient, always there for their children, indulgent in their space, but letting them do what they want. So, this is an indulgent parent that we speak about our Dinah Baumgren. Then McCovey gave us the last one that we have. Here, the child is reared by parents as very low.
both support and demanding. I can tell you what this looks like. It's an uninvolved parents not available. So uninvolved parenting is a kind of parenting which is children are not having their parent around. So this is the time that this approach is obviously very neglectful. They're very rejecting and of their children. Do not provide them time. Do not provide them the learning. Do not provide them the necessary social roles. These children are low in esteem, are very confused, are very less competent parents. Social competency is less. Academic competency also stands less. Lack of control, confused individual, do not know what to do because there is no guidance. So here the parents are absent completely. They are not a part of their child rearing practices. Not be saying, but at times these could be at times where parents are going through a separation, or probably this could also be a time where both the parents are working and they want to give a very high standards to their child. So these kind of children tend to be very confused. They have difficulty in understanding. Let's go to the picture at the back again. They are very self-absorbed parents, emotionally detached from their children. Do not provide them the emotional, warmth. They Interaction is something which can define this kind of parenting, which is the uninvolved parenting. Inconsistent to no boundaries. There could be at times no boundaries. These children do not develop a self. They do not develop competence. They do not develop a personality at times, and they're highly confused about themselves. So this completes the four which was given by Dinah Baumgren and McCoby, which is an uninvolved parenting. Knowing and talking about this, we need to know the best kind of parenting that could be is the authoritarian and authoritative, depending the kind of cultures that we are coming from. Coming from a culture where rationality rules are more important, I think authoritarian is the perfect parenting. There's no harm. If it's a very democratic state, children are growing, modernization is coming, I think authoritative is the best parenting that we can give our child. Where their personality is developed, they're obedient, they're happy, they're socially competent, they have they're less impulsive, know their boundaries, etc. Now, let's move to understanding of sibling relationships. What are sibling relationships? This is a relationship which is extremely important. While your acquaintances, your friends around you, uh, be apart for 2 years, 3 years. Sibling is a kind of relationship that's going to stuck to you all life. These are again people of the kind of the same age, which less a generation gap. This is a relation often the longest a person's life can have. You can rarely can get away with this relationship. This is a sister and a brother sister or same gender relationship. The you can rarely get fake in this or phony in this relationship of siblings. You grow up in the same environment, get the same kind of parenting, share common rules, norms, experiences. You and who you are because of the shared same history. So you enjoy the kind of commonalities. This also comes to cousins at times. When cousins have spent all their vacations, all their time, you know their life together, their college times together, and everything in terms of relationship which is unique and invaluable. So this can also be shared by cousins who have stayed most of their life together, coming from the same set of family, the blood family that they are coming from. And this relationship cannot be fake, cannot be phony. Now, effects of such siblings on your development. Presence of a sibling does not have impact on child's development. It does not have to do with their birth order, but having a sibling have impact of their social skills. The better the social skills of your sibling, the better you're exposed to good skills. The more is in obedient and in discipline the child, the similar are going to be you. So a child with a sister or brother can often be more agreeable and sympathetic. Also, having a younger sibling can make you more tolerant, can be giving more parenting, can be more having more patience. Similarly, having an elder one can make you understand their social skills, can make you understand adjustment. Also, it decreases. It indicates several researchers indicate that having a sibling in adulthood helps alleviates depression and anxiety, which is so true. A lot of psychological disorders can be kept at bay having a sibling. So people with sibling relationship are stated that they have a positive impact. They have a positive relationships will lead to altogether be more happier, lesser mental health issues, far the more better mental health that you have.
and a lot of psychological characteristics which is developed on either sides, on the other sides, the younger and the elder one. So sibling relationships are very important when we talk about development of a youth. Youth learns from them. Social learning is also done by the youth to them. Now, moving ahead, after sibling relationship, let's just understand intergenerational relationship, because there are theories given of interrelationship by Kagi Gegetse Basi. That's a very difficult term and a name to be understand. This is a woman who's talked about family models, talking about intergenerational relationships. So let's first understand what are intergenerational relationships. These are those type of relationships that are between individuals and group of individuals within your family of other generations. This could be family, same family, kids, extended kids also, and this is one of the most common and generic meaning of something which is intergenerational. You as an individual having a relationship with other different generation. So relationships between parents and children, or between grandparents, or grandparents and niece, children and their uncles and aunt are good examples of intergenerational relationship. Speaking. Now, when we speak about the family change, we need to know that there was a model of family change which was given by Gagit Sibasi, which is, she's a lady. Gagit Sibasi was a lady in 1990 to 1996. She gave us a model that spoke about that there are family changes which are happening in trends that we completely know. Families are getting more modernized. There is a change in the system and the functioning of the families. So she stated that this theory of family change, model of family change, involves decreasing material independence but continuing psychological interdependence with socio-economic development interconnectedness. This is suggesting that with the passage of time, the material interdependence is decreasing, which is our reliance on our parents, on our grandparents is decreasing, but the psychological support remains the same with the socio-economic development, which is we are learning our social values from the same system and family. We are getting our mental health and support for mental health from these intergenerational relationship, but our material interdependence is reducing. We do not fall back to our parents. We are becoming more independent, deciding for our own selves in society with collectivistic cultures of interpersonal connectedness. It fits with the above research and others that was conducted in Asian countries. So Asian countries actually gave us that fact that there is a decrease in interdependence of financial interdependence, and also in the ethnic minorities of the North America and Europe, the model of family change Gagitsi proposed analyzes that the development of three different types of self with different family interaction patterns. So we are going to talk about how self differs with the different interaction of the families. So the model aims to discover societal familiar antecedents of the separate and related selves. So it is trying to explain you that how does the antecedent, which is social and familial factors of individuals, are related to the other selves of us. So it also examines the same thing, also examines an implication of family change. So this theory of Gagitsi Basi also speaks about that how does the change in the family systems are impacting the socio-economic development and vice versa. How is socio-economic development making changes in children today, and emergence of different kinds of types that we have integrates both autonomy and relatedness, which is a type of self today which is coming out, which is a lot of autonomy and relatedness, which is you have the sense of decision making, but you do relate to your generations. So, three family interactions that we are going to talk about here is differentiated as traditional family characterized by material and emotional interdependence, individualistic model based on independence, and a dialectical model, which is a combination of two, which is material independence but emotional psychological dependence. So the first that we will talk about would be interdependence individual, which is a combination of your material and emotions coming together. One is complete independent model. Here the children and self are completely independent. And the other that we talk about is dialectical, which is a combination of two. So the interaction patterns are studied in intergenerational levels, which is these selves are only studied in respect to generations. It is not that the self is alone. We are seeing their interaction with further generations. Now, let's do the first model that we have, which is the interdependence model, which is very prevalent in the traditional rural agrarian, agrarian interdependence, which speaks about the fact that
In the rural areas today, we still have that interdependence of working our economic levels, our and emotional levels together. We are getting comfort for our emotions. At the same time, we are dependent in terms of the, uh, we are also trying to associate and relate this kind of interdependence in today's rural times where we economically depend on our intergenerations, which is parents and grandparents, and also depend emotionally. So the child contributes to the family well-being, both while being young. For example, working in the field, contributing in family, and later providing the old age security. So did you see that? This is interdependence. Taking from them, middle age giving to them, and later age supporting them. In such context, the child's economic values have salience for parents, and high fertility is implicated. The economic value of the child, which is the value of the child, is cumulative with the child numbers, which Kagitsi Sibasi stated that rural egalitarian stated that this is the kind of system which is the interdependence. It tends to be mostly in the rural egalitarian areas that children will contribute in the family, they are economically interdependent. At the same time, they take it from the family also. Like at the time of support and care, they might ask for some asset from their family. At the later ages, they stand for security of their older parents or their grandparents. So this is the child's value. The value, the socio-economic value is cumulative with child numbers, which is how many numbers are there. They all contribute together. So this is interdependence, where economic value is cumulative. If there are five siblings, five of them will cumulatively set together. This is the kind of support that they're giving to their parents. So here, yes, the economic value is salient for parents. Then, let's understand it more. More children contribute in material terms in this, and in the family model of total interdependence, the independence of the child is not functional, which is very true. The child does not decide everything alone. The sense of autonomy is a little lesser, may be seen as a threat to the family livelihood because independent offspring may look of his own interest rather than looking for their own. So they feel that independence might be a threat for the family, future family systems. Thus, obedience orientation as the child rearing capacity leaves no room for autonomy for the child. So here, the child is not able to decide everything on his own. He has to take guidance from parents. So interdependence is one of those conventional, traditional parenting styles that we have in India, where we are autonomous only under consideration of our parents. So our interdependence is kind that we are taking economic value, giving economic value till the last times of our life, and that increases the fertility of the relationships. They say, and also it does not allow the child. The child independence of the child is not functional, which is they are not independent here because independence is seen as a threat to the family. Now, moving to a contrasting pattern, which is independence now. So, see now what will happen. Economically, children will have independence now. So, characteristic of the Western world and the nuclear caste today, which is at least professed ideals. The professed ideal is that we will decide for our own. We are independent values now, and child rearing is oriented as endearing self-reliance, autonomy in the child. You decide for your own. Think of your own. This is today's modern times. The individual here is autonomous, here is independent, and at the same time very individualistic. So individualization, separation is considered as very healthy human development here, where the objective is the social welfare and affluence render family interdependence unnecessary and if not dysfunctional, which means the objective, where the objective earlier was to take care of the welfare of the elderly people, here it is not the same. Here it's individualism. It's about rearing self-reliance, looking after yourself. However, the recent evidences is questioning the assumption and showing that continuous close interaction patterns despite urbanization and industrialization is leading to collectivistic culture. So they mention that individualization is not coming in full form. We do have autonomy, we do have interdependence, we do have economic interdependence, but in cultural aspect, children do go back to parents, do go back to grandparents, do want to ask for their support. So that's again is questioning according to Gigitsi Basi in 1966 for her as per her reviews. So what appears to happen in the material interdependency weakens the increased influence and urban lifestyle, but emotional interdependency continues. They are not incompatible with the changing lifestyles, which is in the in the independence time you are in a format where what appears to be weakening the affluence
but emotional and psychological well-being is still there. So there could be a possibility that you do not provide to the family, but you are still looking forward to them emotionally, listening to them, talking to them. Now there's another emerging pattern of the family which is coming, which is emotional and psychological interdependence. It's different from the other two that we spoke of, commonly recognized as a prototypical model of independence and interdependence. So we take few from both. We take a little from interdependence and take a little from independence. In the family of model of independence, there is independence of both material and psychological dimensions. In the family model of interdependence, there is interdependence of both dimensions. So you are relying on one another. In the independence, you are away from both. Emotionality also and material also. In we synthesize, so it's a synthetic model of emotional interdependence. However, there is independence in the material realm together with interdependence in the psychological realm. So here there is independence in the material level, but we do connect psychologically and emotionally for childbearing. So when material independence decreases, there is room for autonomy, which is very true. Whenever there is a material independence, that will decrease, which is if you stop taking support from your family for money from your grandparents, remember your autonomy will increase, your decision making power, your choose to yourself is increased. Let's take this as simple example. What they're trying to say, they're trying to make a mention that as the economic independence increases and child starts going outside, starts earning early, stop giving to the family. As soon as they stop giving to the family, remember autonomy increases. The more that you are interdependent, the material interdependence increases, the autonomy decreases. So it's such a simple concept. This is because when the material contribution of the offspring is no longer required by the family, the autonomy is not seen as a threat. So this is something which is a synthetic model of the two, which is emotional model and psychological interdependence. That if, for example, the parents are so well settled that they don't need the economic value, so the autonomy is not seen as they do not want anything from the child. They rather give a lot to the child in their in their tenure. So if the child decides whatever he has to decide for themselves, it will not impact the family, because the family, the grandparents and the parents are very well developed economically and independent. So this is how this new lifestyle talks about. And now let's talk about the patterns of intergenerational. There are two patterns. First is solidarity, the other is conflict. This does impact us a lot. So intergenerational solidarity is what? So these are patterns of the intergeneration, the patterns that we have with grandparents and children. So solidarity refers to the quality of relationship between the members up and down the generation. Like you're probably your siblings and niece, and you being somebody's sibling or niece. So these are what relationship, the parents and children, grandparents and grandchildren, great grandparents and great grandchildren. So there are six conceptual dimensions of solidarity, which is how does it happen? Are we in solidarity, in sync with it, or we are in conflict? Six conceptual dimensions have been used to measure the intergenerational solidarity. First is the affectual solidarity, the sentiments and evaluation of family members express about the relationship with members. So, one, the solidarity is influenced by the sentiments and evaluation of the family members, the way they express about their relationship. The next is associational solidarity, the type and frequency of contact between generations. So, how often do you talk to them? Is it all alone? You don't talk to them at all? Or is it like every week wise, every month wise? Consensual solidarity is agreements on values, opinions, and orientation between families. So, like parents telling children, this is something that we don't allow in your family. You want to do it, you will have to take consents from us. So, if child wants to go out and stay a night with their friends 2 to 3 days during summer vacation, where summer vacation has been for family outing, they said you have to take consent, take permission from both the families, and then we will allow. So that's like agreement sort of thing, consensual. Then we talk about functional solidarity, the giving and receiving of support across generations. This is functional, um, reversal, making it reversible, which is allowing, moving back, coming, getting back, which is supporting your grandparents, taking support from them. uh, I can give you a good example for this. What is functional solidarity, which just means solidarity in terms of functional would mean like when we speak about solidarity here, this would be
Making your grandparents learn about internet, giving support. You tell them how do you you know put up a social media account, and how does it function, and at the same time, you know when we talk about solidarity, that's the feeling and the action, especially amongst individuals, the unity in feeling and interaction. So if it's functional solidarity, it's you giving them and they giving you, so you help them in understanding the social connect. What is Instagram? What is social media? What does, how do we use these different kind of connect? And you tell them, I will add you to the family group. You send every good morning in the morning. Type and you tell them. Now, what do you take in return? You take a little bit of support from them, like emotional support, taking suggestions. So that's functional solidarity. Then we have normative solidarity, which is expectations regarding the filial obligations and parental obligations, as well as norms about the importance of the familistic values, which is norm solidarity. This is like the parents giving to children, grandparents giving to children, grandparents giving to parents, and parents giving to children. This is a kind of unity in relationship with amongst people where you're giving norms to one generation to the other. So this is obviously normative solidarity. Then we come to the last, which is structure, the opportunity structure for across generation interaction, reflecting the geographic proximity between families. How do you stay as kins in the family? So some people have everybody in Delhi. The entire family stays economically and structurally in Delhi. So all the uncle, aunts, grandparents, great grandparents, cousin, great grandparents, affectional, associates, or functional can be taken easily because they all are around the same structure, around the same place. So solidarity is the quality of relationships. So it could be affectional solidarity, it could be just associational, consensual, functional, normative, which is just taking norms and norms. A relationship is a kind that it only gives you rules, understanding conventional thought process, and then there is structural solidarity. This completes with something which is one kind of pattern of intergenerational relationships, which is solidarity, the quality of relationship. There's another pattern that we have. So, see, all the solidarity will impact children differently, and affectional one will make a lot of special bond between the generation. Associational will be associated with just calling and asking every birthdays, every anniversary. Look at the quality, look at the difference that solidarity gives to the relationships that you hold. Then we have intergenerational conflicts. This is another kind of pattern, a very important pattern, which refers to the conflicts between older and younger generation for competing of resources, jobs, ideas, opinions, and discussing the conflict perspective of aging in terms of generational division, the competition, the power association, who holds the power, what's the employment that you should be doing. So it's competition for power, and in the society it does happen. When a younger employee comes, there's a competition of employment, equal parts, etc. So now there are six types of conflicts that we have. One is communication and interactional style conflicts, which happens with generation. They talk a lot, and today's generation is a little muted because their emotional conflicts are so high, and the interaction styles are different. Lifestyle and habits. Today's generation lifestyles are way different, way modern, way urbanized, and the earlier generation is so conventional, looks forward to, uh, not consume much resources, make sure use only the much that is needed. So there are different habits and lifestyles. Child rearing practices and values have changed today. Today's parents uses different child rearing, a lot of friendly parenting. Values are changing. Values are becoming consensuals now. Work orientations. So, first it has to be whenever the parents are working, they expect their children to do the same thing. Today, children are embarking a separate journey and parents are embarking a separate journey. Then there is household management. Yes, there is a great deal of difference in household management nowadays. So, when we speak about household management, it's like how your parents look after the family and how today your grandparents looked after family. This is going to be very different. Grandparents have this thing of cooking for every meal, and the parents today are busier, so they make sure that if not the every meal, we make sure that the food is available for the children and the children are not eating junk. For grandparents, it's like making each meal breakfast, lunch, and dinner. Then we talk about, yes, difference in opinion in terms of politics, religion, and ideologies. Religion as an ideology, holding religion as a community, holding it as a way of living. Every generation is having a different mindset nowadays. So
What is the most common conflicts that we have? It's the communication style and lifestyle today, which is the most common conflicts in the intergenerational patterns. Then we have another third type that we have after conflict and solidarity, which is like in between, which is ambivalence, which is the coexistence of opposed emotional attitude towards significant figure in the social environment. So you do not you hold a staying together, but holding an opposing emotional feeling about the significant other. So holding a little different feeling for your grandparents despite staying together in the family. Benston's theory of intergenerational solidarity points out that multifaceted ways in which generations relate to one another in the term of living arrangement, which is structural, shared values, which is normative, norms, consensual contact, association, closeness, instrumental support, which is functional, is greatly going to impact the individual. So let's just understand here again, how does the solidarity impacts a child? Conflicts most common are obviously interaction, communication, and lifestyle. Solidarity will identify the kind of relationships that you have with your parents, grandparents. It could be if association only, if only consensual, it's only having that you do something for them and they do something, you come in an agreement. The affection is missing, the sentiments are missing, and if it's only sentiments, it's like saying yes to everything for both the ends. So this is how when we speak about the two in terms of the solidarity and conflict, the quality of relationship is managed by six dimensions, and also the kind of conflicts are managed by six types. Feeling for a grandparent who's staying living with you for all life. So that's like an ambivalence, confused in between. So that completes with ambivalence. Benston's theory is one of the best theories that we see intergenerational patterns and relationships today. So that completes with intergenerational patterns and talking about autonomy relatedness in the next. So that will complete with Unit 3. Thank you, everybody. Hope the unit was understanding and very interesting when we speak about sibling relationship and intergenerational relationships. Thank you.
ఇవాళ మనము టాపిక్ తర్వాత ఇంకొక దానికి సంబంధించిందే ఒక కొత్త టాపిక్, మరొక టాపిక్, కొత్తది కాదు కానీ దానికి సంబంధించిందే ఆ టాపిక్ నుంచి నేర్చుకుందాము. అదే ఏంటంటే అవిధేయత లేక రాజధికారం. ఇదివరకు మనము చట్టము మరియు విధేయత, ఒబీడియన్స్ అనేక కోణాల ద్వారా ఎలా దాన్ని చెప్పబడింది, ప్రపోజ్ చేయబడింది, మరియు ఎలా దాన్ని చట్టము మరియు విధేయత అనేది అనేక రాజనీతిజ్ఞులు, రాజనీతి తత్వ విచారకులు దాన్ని వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతాలని ప్రతిపాదించి సిద్ధాంతం చెప్పి ఆ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏర్పడిన రాజ్యాన్ని ఏ విధంగా అది ఎందుకు విధేయత ఉండాలా, ఎందుకు ఫాలో కావాలా, ఎందుకు ఆ రాజ్యం చేసిన చట్టాలకు ఏ విధంగా ఎందుకు లోబడి ఉండాలా అనేది మనం చూస్తాం. అయితే ముఖ్యంగా అవి మనం నేర్చుకున్నవి ఏంటంటే ఇదివరకు ముఖ్యంగా సాంప్రదాయవాదాలు, రాజ్యవాదాలు, ముఖ్యంగా డివైన్ రైట్ థియరీతో రాజ్యం ఎలా పుట్టింది, తర్వాత దాని యొక్క స్వభావం ఏంటి అనేది చూస్తున్నాము. తర్వాత ఇండివిజువలిస్ట్ శ్రేయోవాద, తర్వాత ఉదారవాద శాస్త్రజ్ఞులు ఏ విధంగా చెప్పారు, అదేవిధంగా అందులో లా ఎట్లా ఉంటుంది, చట్టం ఎట్లా ఉంటుంది, తర్వాత డెమోక్రసీకి నిజానికి చట్టము, తర్వాత దానికి విధేయత ఏ విధంగా చాలా ముఖ్యమైన విషయం అని ఇది మన ఉదారవాదులు మరియు వ్యక్తివాద సిద్ధాంతాల కర్తలు చెప్పారు. అదేవిధంగా రియలిస్ట్ వాస్తవవాదులు కూడా నిజానికి ఏ విషయాలకి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకుండా నీతి, నిజాయితీ, తర్వాత సిద్ధాంతం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత, వాస్తవంగా మనము రాజ్యాన్ని ఎందుకు, రాజ్య చట్టాలకి ఎందుకు లొంగి ఉండాలా, మన అణిగిమణిగి ఉండాలా, ఫాలో కావాలా అని దాన్ని ముఖ్యంగా వాళ్ళు వాస్తవాలు ఏమంటారంటే, ముఖ్యంగా మన రాజ్యం అనేది చాలా పెద్దది, చాలా బలవంతమైనది, కాబట్టి దాన్ని మనం తప్పకుండా ఫాలో కావాలా అని వాస్తవాలు అంటారు. తర్వాత ఫెమినిస్టులు అంటే స్త్రీవాదులు ఏమంటారంటే, సిద్ధాంతం రాజ్యం ఏ విధంగా స్త్రీల హక్కులకి, స్త్రీల సంక్షేమానికి పాటుపడతామని మనం కోరుతాము, ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము, ఆశిస్తాము. అదేవిధంగా ఆ రాజ్యము ఇతర అంశాలపై చేసిన తమ యొక్క స్త్రీల యొక్క సంక్షేమానికి సంబంధించిన చట్టాలనే కాకుండా స్త్రీల వేరే చట్టాలకు కూడా స్త్రీలు పాటుపడాలా అని ఫెమినిస్టులు ప్రతిపాదించారు. ఫెమినిస్టులు కూడా ఇది దేశం, మన రాజ్యం చేసిన చట్టాలు ఎందుకు ఫాలో కావాలని చెప్పారు. అదేవిధంగా మార్క్సిస్టులు వర్గ స్వభావం గల రాజ్యం, అసలు వర్గ ఆవిర్భావంతోనే రాజ్యం ఏర్పడింది. తర్వాత రాజ్యము ఆ ఒక వర్గం యొక్క ప్రయోజనాన్ని కాపాడడానికే ఏర్పడి చట్టాలు చేస్తుంది, తర్వాత చట్టాలని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. కాబట్టి నిజానికి వాళ్ళు ఏమంటారంటే, చట్టం కొత్త అన్ని వర్గాలకు, సమాజంలో ఉన్న అన్ని వర్గాలకి, అందరి ప్రయోజనాలు కాపాడే విధంగా ఉంటే అప్పుడు నిజానికి ఆ రాజ్యం యొక్క చట్టాలని మన చట్టాలకు లోబడి ఉండాలా అని చెప్తారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, వాళ్ళు కూడా రాజ్యాన్ని ఒక రకమైన రాజ్యాన్ని ప్రతిపాదిస్తారు. మార్క్స్ దానికి రాజ్యరహిత సమాజము, రాజ్యరహిత చట్టం, రాజ్యరహిత సమాజం ఉండాలంటాడు.
కానీ అంత మాత్రాన దానికి ఏ ఆర్గనైజేషన్ అందరికీ మన వేరే విషయాలలో శాంతి భద్రతలు కానీ, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తులని సమూహాలను కానీ కోఆర్డినేట్ చేయడానికి ఒక రకమైన ఆర్గనైజేషన్ ఉండాలంటారు. సో మార్క్స్ కూడా అందరికి సంక్షేమంగా ఉండే రాజ్యం యొక్క చట్టాలను విధేయతగా ఉండాలి అన్నారు. సో అక్కడి వరకు మనం ఇదివరకు చదువుకున్నాం. లా అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్, లా అండ్ బాధ్యత, విధేయత, లా మరియు విధేయత అనే పదాన్ని మనం చదువుకున్నంత వరకు. సో ఇవాళ మనం కవర్ చేయవలసిన అంశం ఏంటంటే రాజ్య ధిక్కారం లేక రాజ్యానికి వ్యతిరేకత చూపించడం, లేక రాజ్య అవిధేయత. అంటే రాజ్యం చేసిన విధానాలు కానీ, చట్టాలు కానీ, సమాజంలో ఉన్న పౌరులు, వ్యక్తుల సమూహ పరంగా కానీ, మరి వ్యక్తిపరంగా కానీ, వ్యక్తి విలువలు కానీ కొన్ని చట్టాలను ధిక్కరించాలా లేదా, వాటికి వ్యతిరేకత చూపించాలా లేదా అనేది మనం ఆలోచించవలసిన విషయం. అయితే మనం జనరల్గా చూసుకున్నట్టయితే ఒక డెమోక్రసీ అన్నప్పుడు, ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నప్పుడు, ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ప్రజా సంక్షేమానికి అనుకూలంగా లేకుంటే, లేదా సమాజంలో ఉన్న అందరూ మెజారిటీ వ్యక్తులకి, పౌరులకి అనుకూలంగా లేకపోతే దానికి అది ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం కాదు. కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యంలో భాగంగానే రాజ్యము అంటే ప్రభుత్వం, ఒక రాజ్యం అంటే పర్మనెంట్ బాడీ అంటే, కానీ రాజ్యం ఉంటుంది, పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. కానీ మన ప్రభుత్వం అనేది మనకు తెలుసు కదా అందరికీ, ప్రతి 5 years ప్రతి 4 years వస్తుంది పోతుంది. సో ప్రభుత్వం ఎన్నుకొనబడ్డ తర్వాత అనేక కారణాల వల్ల, అనేక రీజన్స్తో అది కొన్ని వేరే విధానం, ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను, అంటే ఎన్నికనబడ్డప్పుడు ఒక విధంగా, ఎన్నుకొనబడ్డ తర్వాత ఒక విధంగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎన్నుకొనబడ్డప్పుడు అతన్ని అనేక ప్రార్థనలు చేస్తే వాళ్ళు ప్రజలు ఎన్నుకుంటారు. ఎన్నుకున్న తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఇంకా వేరే కారణాల వల్ల యుద్ధం ప్రకటించడమో, లేకపోతే మన ప్రభుత్వాలు తమ యొక్క అంటే అధికారంలో ఉన్న అధికారులు, రూలింగ్ పార్టీల యొక్క నాయకులు బాగుపడడానికి వారి సంఖ్య కొన్ని కొత్త విధానాలు తీసుకురావాలి, లేకపోతే రూలింగ్ పార్టీకి సంబంధించిన ఐడియాలజీ ప్రకారం కొత్త చట్టాలు తీసుకురావచ్చు. సో అటువంటి సమయాల్లో నిజానికి మనం ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వమే, అంటే మెజారిటీ ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వమే అది చూసి అది వేరే చట్టాలు కనుక వేసేస్తే దాన్ని ధిక్కరించాలా లేదా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. సో ఉదాహరణకు మనం చూద్దాం. బీజేపీ మొన్న అంటే ఒక 1 year క్రితం బీజేపీ మెజారిటీ ప్రభుత్వం అంటే దాని అర్థం చాలామంది ప్రజల యొక్క ఆమోదంతోనే అధికారంలోకి వచ్చింది. అయితే వచ్చిన తర్వాత అసలు అధికారంలో రాకముందు అనేక చట్టాలు చేసింది. అంటే మొదటి పీరియడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హిందూ సమాజము, ముస్లిం కమ్యూనిటీలో ఉన్న స్త్రీలకు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. అది భర్తల వలన. అవేంటి అంటే ముఖ్యంగా తలాక్ అని 3 సార్లు అంటే వాళ్ళకి అని భర్త అని ఉచ్చరించి నేను భార్యతో నేను విడాకులు తీసుకుంటాను అంటే కదా, అది విడాకులు అయిపోతుంది. అక్కడ స్త్రీకి ఏ మాత్రము హక్కులు, దాన్ని ధిక్కరించే హక్కు లేవు. అది వాళ్ళ మతం కూడా అట్లా చెప్తుంది. సో దానికి వ్యతిరేకంగా బీజేపీ చట్టం చేసింది. తర్వాత అనేక యోగిలో తర్వాత దీంట్లో ముఖ్యంగా మాఫియానా చేయడం ఇవన్నీ చేసి అధికారంలోకి వచ్చారు. ఇది 1900 వచ్చిన తర్వాత, అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని ముఖ్యమైన చట్టాలు, అంటే
నిజానికి ఆ చట్టాలు, ఆ పాలసీలు వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలు లేవు. ఉదాహరణకి 3 వ్యవసాయ బిల్లులు ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్న పార్టీ, మెజారిటీ రూలింగ్ పార్టీ భావించింది ఏంటంటే ఈ 3 వ్యవసాయ బిల్లులు వ్యవసాయదారులకి, వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్న అన్ని వర్గాల వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది అని భావించి 3 అగ్రిగేట్ బిల్స్ ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఇది వ్యవసాయంలో ఉన్న ముఖ్యంగా చాలా క్యాపిటలిస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ కాకుండా దానికి కింద ఉన్న అంటే రిచ్ ప్రెసిడెంట్స్, మిడిల్ ప్రెసిడెంట్స్, స్మాల్ ప్రెసిడెంట్స్ వీళ్ళందరికీ అనుకూలంగా లేదని, ఆ వర్గాలు అవి ఆ 3 బిల్లులు అధికంగా లేవని వాటిని ధిక్కరించడం జరిగింది. అట్లా ధిక్కరించిన వెంటనే ఆ ప్రభుత్వం ఒప్పుకోవాలా. అది అంటే ఏమని ధిక్కరించిన తర్వాత డిమాండ్ కూడా ఏం చేసిందంటే ప్రభుత్వము ఆ 3 బిల్లులను పాస్ చేయకూడదు అని భావించి వాటిని వెనక్కి తీసుకోవాలా, లేకపోతే మేము కంటిన్యూస్గా స్ట్రైక్ చేస్తాము, మన ధర్నాలు చేస్తాము, ప్రొటెస్ట్ చేస్తాము, అవి కంటిన్యూస్గా చావడానికనే సిద్ధం అని కొందరు ప్రెజెంట్ లీడర్స్ ముందుకు వచ్చారు. అది మనకు తెలుసు, అన్ని పేపర్లు చదివినాము. అక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్, హర్యానా మరియు రాజస్థాన్లో ముఖ్యమైన ప్రెసిడెంట్స్ ఎవరైతే ఇంకా 1 or 2 అదర్ స్టేట్స్ ఆల్సో వాళ్ళు అందులో ఉన్న రైతులు ఈ విధంగా కంటిన్యూస్గా ప్రొటెస్ట్ చేశారు. కొన్నిసార్లు ప్రభుత్వము వాళ్ళపై మన బలవంతంగా కంట్రోల్ చేయాలని అందులో పాల్గొన్న పౌరులని, లీడర్స్ని అణచివేయడము, తర్వాత దెబ్బలు కొట్టించడం కూడా జరిగింది. పోలీస్ యాక్షన్ ఉందని. కానీ ఎంతకు ఆ ప్రెసిడెంట్ లీడర్స్ దానికి వాళ్ళ ఆ 3 బిల్లులను మన విత్డ్రా చేసుకోవాలని పోరాటం కొనసాగించారు. ఆ విధంగా మీకు తెలుసు ఆ 3 బిల్లులను ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకున్నది. అంటే చూడండి మీరు, ఒకసారి 2018-19 ప్రాంతంలో ప్రభుత్వము మెజారిటీ ప్రజలచే ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళు కొత్త బిల్లులు తీసుకొని వచ్చింది. ఇది అగ్రిగేట్ బిల్స్. సో ఈ అగ్రిగేట్ బిల్స్ మాత్రము ప్రజలకి ముఖ్యంగా మన లెఫ్ట్ పార్టీస్, తర్వాత దారుల ఆర్గనైజేషన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిసాన్, మన వ్యవసాయదారులకు కొన్ని సంఘాలు ఉన్నాయి, ట్రేడ్ యూనియన్స్ అంటామా, మనం వేరే రైతు సంఘాలు అంటామా, ఇదన్నా. కానీ వాళ్ళకు నచ్చబోయేది కాబట్టి వాళ్ళు ఏర్కొన్నబడ్డ ప్రభుత్వానికే వ్యతిరేకంగా మన ధర్నాలు చేశారు, స్ట్రైక్ చేశారు, ప్రొటెస్ట్ చేశారు. రైతులు మన ఈ విధంగా ఒక చట్టబద్ధ మన రూపంలోనే, చట్టబద్ధ మన పద్ధతిలోనే మన ప్రభుత్వం, అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వం యొక్క విధానాలను ఎదిరించి వాళ్ళను ఆ విధానాలను మళ్ళా వెనక్కి తీసుకుంటట్టు ఆ విధానాలను రద్దు చేయాలి. దీన్నే మనము ఇవాళ చెప్పుకునే టాపిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ టాపిక్ యొక్క సెంట్రల్ ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ప్రజలు, పౌరులు రాజ్యం చేసిన చట్టాలని, విధానాలని ఎదుర్కొనే హక్కు ప్రజలకి, పౌరులకి, ముఖ్యంగా ఓటర్లకి ఉండాలి అనేది ఒక పెద్ద సైద్ధాంతిక ప్రపోజల్, సైద్ధాంతిక మన అంశం. సో ఇది ఈనాటి ఈ సెషన్లో మనం చదువుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయం. డిసోబీడియన్స్, దీన్నే సివిల్ డిసోబీడియన్స్. అది చాలాసార్లు
ముఖ్యంగా మన దేశంలో స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఉద్యమాలలో ఈ సివిల్ డిసోబీడియన్స్ బాగా వచ్చింది. అదేవిధంగా వేరే దేశంలో ముఖ్యంగా సౌత్ ఆఫ్రికాలో నెల్సన్ మండలా ఆధ్వర్యంలో నాయకత్వంలో మన చాలా సంవత్సరాలు శతాబ్దం వరకు కూడా ఈ ప్రొటెస్టులు, ధర్నాలు, స్ట్రైకులు జరిగినాయి. ఇంకా అనేక ఉదాహరణలు మనం నిజానికి ఉన్నాయి. సో ఈ సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మన దేశంలో ముఖ్యంగా దాన్ని తగిన సిద్ధాంతరీకరించి ఒక మన అనేక సందర్భాల్లో అమలులో పెట్టి దాని ద్వారా ఫలితాలను సాధించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అదే ముఖ్యంగా మనకు మహాత్మా గాంధీ, ఎంకే గాంధీ మీకు తెలుసు, కాంగ్రెస్ పార్టీలో ముఖ్య నాయకుడు. మళ్ళా అందరూ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కాంగ్రెస్ పీపుల్ యాక్సెప్టెడ్ హిస్ లీడర్షిప్, హిస్ ప్రిన్సిపల్స్, హిస్ స్ట్రాటజీస్, హిస్ పాలసీస్ అండ్ దెన్ స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ సివిలిజం. అతని యొక్క ముఖ్య సిద్ధాంతాలు తెలుసు కదా. ఒక ప్రభుత్వము యొక్క విధానాలు బ్రాడ్గా యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు కొన్ని సందర్భాలలో దాని యొక్క వేరే విధానాలు ప్రజలకు నచ్చకపోతే దానికి వేరే విధంగా వేరే చట్టాల కోసం కొట్లాడవచ్చు, ఉన్న చట్టాలను రద్దు చేయమని కొట్లాడవచ్చు, తర్వాత వేరే చట్టాలని రూపొందించి అమలు చేయమని డిమాండ్ కూడా చేయవచ్చు. సో అతని యొక్క మూమెంట్, అతని యొక్క నాయకత్వం ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఏ చట్టాలైతే, ఏ విధానాలైతే సమాజంలో ఉన్న అన్ని వర్గాలకి వ్యతిరేకంగా ఉంటాయో ఆ చట్టాలను మనం రద్దు చేయాలా అని ప్రజలందరూ డిమాండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మన దేశంలో మోడర్న్ పీరియడ్లో సివిల్ డిసోబీడియన్స్ను సిద్ధాంతీకరించిన ప్రముఖులలో మన మహాత్మా గాంధీ అని చెప్పవచ్చు. అంటే అతని ఫాలోవర్స్ చాలామంది ఉన్నారు. అదేవిధంగా మన దేశంలో కూడా అనేక పార్టీలు కూడా మన మహాత్మా గాంధీ యొక్క స్ట్రాటజీస్ని ఫాలో అవుతున్నారు. అతనికి ఒక హిస్టరీ ముఖ్యంగా అయితే ఉదాహరణకు మనం వేరే చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ విధంగా సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం చూస్తాం. ఇది నేను ఉదాహరణ ఇచ్చి దాన్ని విశదీకరించి డీటెయిల్స్గా ఇస్తున్నాను. సో ఇది సివిల్ డిసోబీడియన్స్. ఇది రాజ్య ధిక్కారము మరియు మన పౌరుల యొక్క అవిధేయత, విధేయంగా ఉండకుండా అనేది ఈనాటి ఇప్పుడు మనం దాన్ని సివిల్ డిసోబీడియన్స్, లా అండ్ సివిల్ డిసోబీడియన్స్. లాను చట్టాన్ని ధిక్కరించుట, చట్ట ధిక్కారము, సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అని. అయితే దీనికి సంబంధించిన ఈ అంశంపై రాసిన వాళ్ళు అనేకులుగా, అందులో చాలా ముఖ్యమైన వాడు ఎవరంటే మన గాంధీ, జాన్ రాల్స్ మరియు థోరో, ఎడ్మండ్ థోరో. ఇందులో కొందరు అమెరికాకు చెందిన వారు ఉన్నారు. రాల్స్ మన ఒక గొప్ప మన రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు, మోడర్న్ రాజనీతి శాస్త్రాల్లో చాలా గొప్పవాడు. మరియు గాంధీ మనందరికీ తెలిసిన వాడే. సో ఈ రచయితలు మన ఏమన్నారంటే, అంటే అన్నీ కలిపి చెప్తే బాగుంటుంది. మనం ఒక్కొక్కరి యొక్క ప్రతిపాదనలు, తర్వాత వాళ్ళు చేసిన ఏ విధంగా అమలు చేశారో అవన్నీ చెప్తూ ఒక్కొక్కరు మనం తీసుకుని చాలా టైం పడుతుంది. మనకి ఇచ్చిన టైం సరిపోతుంది. అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా మనము గాంధీ
ఎవరైతే టాల్స్టాయ్ అనేవాడు రష్యన్ రైటర్. తర్వాత ప్రపంచంలో టాల్స్టాయ్ యొక్క ప్రభావం చాలా ఉంది. అతను శాంతియుత పద్ధతుల్లో ప్రజలు ధర్నాలు చేయడము, తర్వాత ఉద్యమాలు చేయడము అని ప్రతిపాదిస్తాడు. తర్వాత అసలు నిజానికి అతను ఒక రకమైన అనార్కిస్ట్, అరాచకవాది అనొచ్చు. అఫ్కోర్స్ లేటర్ ఆన్ అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది మనకు తెలుసు. అతను ఏమన్నాడంటే అసలు రాజ్యం ప్రజలకి వ్యతిరేకంగా ప్రజా వ్యతిరేకి అని అంటాడు. అయితే రాజ్యం యొక్క పద్ధతులు కనుక ప్రజలకు సరిగా లేకపోతే, పద్ధతి బాగలేవని ప్రజలు అనుకుంటే మాత్రం ఆ పద్ధతులను ఎదుర్కొనడంలో మన ప్రజలు ఒక మన సరి అయిన తర్వాత ఏముంటుందని నాన్ వయలెంట్ పద్ధతిలో వినాశకరమైన పద్ధతులను అనుసరించొద్దు అని అంటారు. సో కానీ రాజ్యము ఎప్పుడైతే సమాజానికి వ్యతిరేకంగా చేసే చట్టాలు కానీ మన విధానాలు కానీ ప్రజలకు మంచివి కావని అనిపించినప్పుడు వాటిని తప్పకుండా వ్యతిరేకించాలా అని టాల్స్టాయ్ చెప్తారు. సో ఇతని టాల్స్టాయ్తోని టాల్స్టాయ్ యొక్క రచన మన ప్రతిపాదనలు రచనలతో విధానాలతో మన జస్టిఫై చేసిన విధానాలతో మన గాంధీ ఏకీభవించారు. సో అయితే అదేవిధంగా జాన్ డాల్స్ అనేవాడు తన యొక్క పుస్తకంలో జస్టిఫైడ్ మన ప్రజా విధానాలని, రాజ్య విధానాలని, రాజ్యం యొక్క మన చట్టాలని వ్యతిరేకించడానికి ప్రజలకు హక్కు ఉండాలి. ఉంటేనే అది మనం డెమోక్రసీ అంటాము. అది హక్కు లేకపోతే అంటే డెమోక్రసీలో భాగము. డెమోక్రసీలో రాజ్య వ్యతిరేకత, రాజ్య ధిక్కారము, చట్ట ధిక్కారము ప్రజాస్వామ్యంలోని భాగమే. అదేవిధంగా మనకు తెలుసు అందరికీ ఏ విధంగా అటువంటి ఆ భావనలు మనకి మన అసెంబ్లీలో కానీ పార్లమెంట్లో కానీ దానికి వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యతతో మనకు కనబడుతుంది. అంటే దాని అర్థం మనం ప్రాక్టికల్గా ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఒక చట్టసభలో, శాసనసభలో, రాష్ట్ర శాసనసభలో మరి కానీ పార్లమెంట్లో మన దేశంలో చూస్తే రూలింగ్ పార్టీ ఉంటుంది, కొన్ని వేరే మతపరమైన పార్టీలు ఉంటాయి. కానీ రూలింగ్ పార్టీలో లేని పార్టీలన్నీ అపోజిషన్ పార్టీస్ అంటారు. రూలింగ్ పార్టీలో లేనివన్నింటినీ అపోజిషన్ పార్టీస్. అది దానికి ఎంఐఎం కానీ లేకపోతే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు కానీ, అంటే మన రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పార్లమెంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు, తర్వాత మొన్ననే ప్రారంభమైన బీఆర్ఎస్, దాని తర్వాత ఇంకా పార్టీలు. ఏ విధంగా డెమోక్రసీలో వేరే పార్టీలు, ఇతర పార్టీలు, ప్రజా వ్యతిరేక పార్టీలు, రూలింగ్ పార్టీకి అనుకూలమైన పార్టీలు, ఇతర రూలింగ్ పార్టీలకు ఏ విధంగా ఫస్ట్ సభలో పబ్లిక్గా ముఖాముఖిగా ఒక మినిస్టరు లేదా ప్రభుత్వం మొత్తంగా చేసిన చట్టాలు మంచిది కావని ఇక్కడికి అవి తప్పు, అవి డిమాండ్, వాటిని మన విత్డ్రా చేసుకోవాలా అని మన క్లెయిమ్ చేయడానికి, డిమాండ్ చేయడానికి మనకి ప్రతిపక్షానికి హక్కులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దాని అర్థమైంది డెమోక్రసీలో ఒక భాగం అయిపోతుంది. ఏది మన రాజ్యాధికారం. అక్కడ రాజ్యాధికారం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేలు మరి ప్రజలు కాదు కదా, పౌరులు కాదు కదా, అంటే పౌరుల యొక్క ప్రతినిధులు ఇది పార్టీ. సో వాళ్ళు మన ప్రతిపక్ష నాయకులు ప్రత్యేకంగా మన రూలింగ్ పార్టీని ధిక్కరించడానికి, క్రిటిసైజ్ చేయడానికి, విమర్శించడానికి హక్కు కలిగి ఉన్నారు.
So this is in fact the result of this application of these principles which are given by people like Gandhi, Rawls, and certain others, Thoreau, Valenka, Pattabadana. So, civil disobedience అంటే ఇది. అయితే ఇంకా రాల్స్ అనే అతను ఏమంటాడంటే సివిల్ డిసొబీడియన్ ఒక హక్కు మరియు పౌరులకు ఇవ్వబడిన మన ఫెసిలిటీ సౌలత్ అని అనుకోవడమే కాదు నిజానికి హక్కే కాదు, ఇది ఒక బాధ్యత కూడా. అంటే ప్రభుత్వాన్ని మన ఎదుర్కోవడము, ప్రభుత్వం యొక్క చట్టాలను కొన్ని ధిక్కరించడము, దాన్ని హక్కే కాకుండా దాని బాధ్యత కూడా అని అంటారు. ఎందుకంటే ఒక రాజ్యంలో సరైన చట్టాలు ఉండాలంటే రాజ్యంకి నిజానికి అందరూ చాలామంది సపోర్ట్ చేయాలంటే ఆ రాజ్యం యొక్క చట్టాలు బాగుండాలి. అట్లా కాకుండా చట్టాలు బాగుండకుండా తర్వాత మన ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో అది గమనించకుండా పోతే మాత్రం అది వీక్ ప్రభుత్వం అవుతుంది, బలహీనమైన ప్రభుత్వం అవుతుంది. కాబట్టి మనం దానికి బలం చేకూర్చాలంటే ఉన్న చట్టాలని ఇంప్రూవ్ చేయడము, కొన్నిటిని రద్దు చేయడము జరగాలి. అట్లా జరగడానికి ఈ అపోజిషన్ పార్టీస్ పాటుపడాలా అనేది ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది. ఇది రాల్స్. సో ఇది సివిల్ డిసోబీడియన్స్ is not just a right but also a duty of the citizens. ఉద్యమకారులు దాన్ని అపోజ్ చేస్తారు, మన ప్రభుత్వం యొక్క చట్టాలను వ్యతిరేకించే వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీ అని అంటారు. సో ఇది సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అంటే ఇది. అయితే ఈ సివిల్ డిసోబీడియన్స్లో ఉండాలని మనం ఇదివరకు లాస్ట్ సెషన్లో నేర్చుకున్న విషయాలు ఇది లా అండ్ ఆబ్లిగేషన్, చట్టము మరియు విధేయత అనే విషయాల్లో ఒక్కొక్క సిద్ధాంత కోణంలో ఇది అధ్యయపడింది. అయితే నిజానికి ఆ సిద్ధాంతాలలో మన ఈ సివిల్ డిసోబీడియన్స్ కూడా చేర్చడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు మనము ఈ సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అనే వ్యూహం స్ట్రాటజీ ఏ అంశాలను కలిగి ఉన్నది, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అంటే అందులో ముఖ్యాంశాలు. ఎందుకంటే మనము ఉపోద్ఘాతము తర్వాత ఉదాహరణలు చేసి మనం చదువుకొని పోయిందిదా అనేది మన సబ్జెక్ట్ తెలుసుకున్న తర్వాత యాక్చువల్గా అది సిస్టమేటిక్గా అందులో ఉన్న ముఖ్యాంశాలు ఏంటివి. ఫస్ట్ది ఏంటంటే సివిల్ డిసోబీడియన్స్ ఒక అహింస పద్ధతి ద్వారా ప్రకటించబడే స్ట్రాటజీ, యుక్తి అని మనం చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే సివిల్ డిసోబీడియన్స్ని ప్రతిపాదించిన వాళ్ళు, మద్దతు ఇచ్చిన వాళ్ళు, సివిల్ డిసోబీడియన్స్ సరి అయినది చెప్పిన వాళ్ళందరూ దానికి బ్రాడ్ లెవెల్లో, హయ్యర్ లెవెల్లో రాజ్యాన్ని వ్యతిరేకించడం లేదు, రాజ్యం యొక్క స్థిరత్వాన్ని వ్యతిరేకించడం లేదు, కానీ ఆ రాజ్యం అనుసరించే అనేక పద్ధతుల్లో ఒక పద్ధతి, రెండు పద్ధతులను వ్యతిరేకిస్తున్నారు. కాబట్టి ఇది విప్లవాత్మకంగా, హింసాత్మకంగా రాజ్యాన్ని పడగొట్టడానికి ఏమైనా ఉద్దేశం కాదు సివిల్ డిసోబీడియన్స్ యొక్క ఉద్దేశం. సో కాబట్టి ముఖ్యంగా ఇది మన అహింసా పద్ధతిని అనుసరించాలా అనేది, అహింసా పద్ధతి ద్వారా నడిచే ఒక కార్యక్రమము, ఒక స్ట్రాటజీ అనేది ఇందులో మనం తెలుసుకోవాల్సిన అంశం.
అదేవిధంగా సివిల్ డిసోబీడియన్స్ ప్రజలందరికీ చైతన్యపరిచేదిగా ఉండాలి, చైతన్యం చేయాలి. ఇప్పుడు సామాన్యంగా కొన్ని చట్టాలు కొందరికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి, కొందరికి మాత్రమే వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి అనుకున్నాం. అయితే ఆ కొందరు ఆ వ్యతిరేకం వాళ్ళకు వ్యతిరేకమైన చట్టము రద్దు చేయబడాలనుకుంటే వాళ్ళని మాత్రమే సరి చేయడము, ఉద్యమించడము సరిపోదు అనే విషయం మనం తెలుసుకోవాలి. సరిపోదు కాదని అంటారు. ఇతరులను చైతన్యపరచాలా, ఆ విధానికి సంబంధించింది ఒక ప్రభుత్వం రాజ్యం చేసే చట్టం ఏదైతే తప్పుగా ఉన్నదో, తర్వాత మన ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నదో ఆ చట్టానికి సంబంధించిన పౌరులందరూ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న వాళ్ళందరూ పౌరులు అందరికీ కాకుండా, అందరినీ చైతన్యపరచడం కాకుండా మొత్తం దేశంలో దాని గురించి చైతన్యం చేయడము, దాంట్లో నిజానికి ఏ విధంగా ఒక చట్టము కానీ ఒక విధానం కానీ ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఉంది అని ప్రజలకి అర్థం చేయించాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన భారతదేశం పాకిస్తాన్ మీదనో లేకపోతే శ్రీలంక మీదనో యుద్ధం ప్రకటించి నెలలు కొనసాగిస్తుంది అనుకోండి. ఆ విధానం మంచిది కాదని కొందరు పొలిటికల్ పార్టీస్, అపోజిషన్ పొలిటికల్ పార్టీస్ కావచ్చు, విద్వాంసులు కావచ్చు, పార్టీ సంబంధం లేని వాళ్ళు కావచ్చు, వాళ్ళందరినీ సంబంధం ఉన్నవాళ్ళు, పార్టీ మన చదువుకున్న ఎడ్యుకేటెడ్ చైతన్యం గలవారే, మన ఎడ్యుకేటెడ్ చైతన్యం లేని వారికి చైతన్యం కలిగించడం, వాళ్ళను ఇండైరెక్ట్గా ఈ ఉద్యమంలో ఈ మన యుద్ధం చేస్తున్నదనే ప్రభుత్వం యుద్ధం చేస్తుందనే విధానానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమంలో వాళ్ళు అందరూ పడుతున్నారు. కొందరు ఎడ్యుకేషన్ లేదు, వాళ్ళకి అసలు యుద్ధం చేస్తుందంటే వాళ్ళ అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తుంటారు అని అనుకుంటారు. కానీ తప్పు అని అనుకుంటారు. కానీ వాళ్ళకు కూడా యుద్ధం యొక్క ప్రభావం పడిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సరుకులన్నీ మన ఇది ఏముంటుందని వస్తువులు పూర్తిగా కరువు కావడం, తర్వాత యుద్ధానికి కావాల్సిన మన ఆయుధాలు, మన ధనము, వస్తువులు అన్నీ బాగా యుద్ధంలో మన వాడడం వల్ల యుద్ధాన్ని వాడడం వల్ల అవి పూర్తిగా తరిగిపోవడం వల్ల సామాన్యుల మీద కూడా అది మన ప్రభావం చూపుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ధరలు పెరగడం, తర్వాత ధరల కొరత ఏర్పడడం, కరువులు రావడము అనేది జరుగుతుంది యుద్ధం వల్ల. అయితే సామాన్యులకు కూడా ఆ విధంగా దాని యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది కాబట్టి సామాన్యుడు కూడా అది ఒకసారి ముందు కాకపోవచ్చు, ఒకేసారి కాకపోవచ్చు, తర్వాత దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలిసి దాని యొక్క ప్రభావం పడుతుంది. సో ప్రజలను చైతన్యం చేయడం అనేది ఈ సివిల్ డిసోబీడియెంట్ మూవ్మెంట్ని చేపట్టిన వాళ్ళు ఈ చైతన్యము తీసుకొని రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. అదేవిధంగా ప్రజలను చైతన్యపరచాలంటే దానికి ప్రభుత్వం ఏదైతే ప్రజా వ్యతిరేక చట్టాలు తర్వాత విధానాలు ఫాలో అవుతుందో వాటి గురించి అవి మంచివి కావని చైతన్యపరచడమే కాకుండా కొత్త చట్టాలు లేకపోతే మన దానికి ప్రత్యామ్నాయాలు ఏమున్నాయి అనే విషయాన్ని కూడా ప్రజలకు బోధించి విశదీకరించి వాళ్ళను మన ఉత్తేజితులు ఈ తమ మూమెంట్ సపోర్ట్ ఇచ్చే విధంగా అది మన ఈ విద్యా నాయకులు కావచ్చు, లేకపోతే సామాన్యులు కావచ్చు, విద్వాంసులు కావచ్చు. సో చాలా సివిల్ డిసోబీడియెన్స్ మూమెంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం. అదేవిధంగా ఇంకొక అంశం ఏంటంటే సివిల్ డిసోబీడియన్స్ జనరల్గా సామూహిక చర్య, సామూహిక ప్లాన్, ప్రోగ్రామ్, కార్యక్రమం
ఒకరికి ఇద్దరికే సంబంధించింది కాదు. ఒకవేళ కనుక ఒకే వర్గము కమ్యూనిటీ కనుక దానికి సంబంధించి వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అయితే అది వాళ్ళకే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా, వేరే వాళ్ళు రావద్దు కదా అని అనుకోవడానికి వీళ్ళు. అది మనం గమనించవలసిన విషయం. సో అంటే సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అనేది ఒక సామూహిక పర్ఫార్మెన్స్. సామూహిక పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పుకోవాలి. అంటే ఇట్స్ ఎ కలెక్టివ్ యాక్షన్. సివిల్ డిసోబీడియన్స్ ఇట్స్ కలెక్టివ్ యాక్షన్. దీనికి ముఖ్యమైన ఉదాహరణ మన దేశంలోని మన స్వతంత్ర ఉద్యమంలో నిజానికి అనేకులు, చాలా ముఖ్యులు, గాంధీ, మహాత్మా గాంధీ ఏ విధంగా కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని మన విధానాలు, బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదాల విధానాలకు వ్యతిరేకంగా చేశాడు చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉప్పు సత్యాగ్రహం మీద సాల్ట్ ట్యాక్స్ అవన్నీ చేసి ప్రజలను పూర్తిగా పేదరికంలోకి దించే పద్ధతి. అయితే దానికి వ్యతిరేకంగా మన గాంధీజీ ఏం చెప్పాడంటే, ఉప్పుపై బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేపట్టిన విధానాలు వ్యతిరేకించడమే కాకుండా దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ప్రత్యామ్నాయం కూడా చూపించగలిగింది. ప్రత్యామ్నాయం చూపించడమే ఏది, ఉప్పు మనమే తయారు చేసుకోవచ్చని సాల్ట్ సత్యాగ్రహ మొదలుపెట్టాడు. తర్వాత సముద్రం వరకు వెళ్ళి అక్కడ మన పౌరులు మన చేతిని ఉప్పును తయారు చేయడం మొదలుపెట్టాడు. అదేవిధంగా ఖాదీ, విదేశ వస్త్ర బహిష్కరణలో ఖాదీ చేసి, అంటే సివిల్ డిసోబీడియన్స్ ముఖ్య సిద్ధాంతం వ్యూహం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము, ముఖ్య అంశం ఏంటంటే, ఉన్న విధానాలు, ప్రభుత్వము ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు, చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రద్దు చేయడం అనడమే కాకుండా దాన్ని ప్రత్యామ్నాయాలు అవి రద్దు చేసి కొత్త విధానాలు ఏ విధంగా రూపొందించాలా, ప్రవేశపెట్టాలా అనే అంశం కూడా ఈ సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మన ఇది అనుసరించి వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత సివిల్ డిసోబీడియన్స్ యొక్క ఇంకొక ముఖ్య అంశం ఏంటంటే, సమాజంలో అక్రాంత, మన దేశంలో అక్రాంత స్టేట్స్, అక్రాంత కంట్రీ చాలామందికి, మెజారిటీ వాళ్ళకి ప్రజల మధ్యన ప్రచారం బాగా చేయాలా, అంటే చాలా మెజారిటీ మెంబర్స్కి తెలియాలా. సో ప్రచారం అనేది చాలా ముఖ్యము. ఏదో ఒక విధానము సరైనది కాదు, దాన్ని రద్దు చేయాలి వెంటనే అని కొందరు మాత్రమే, ఒక మినిమం లేకపోతే 2 వర్గాల వాళ్ళ యొక్క పౌరులు, ప్రజలు పోయి వైలెంట్గా పోయి, అగ్రెసివ్గా పోయి ప్రభుత్వ సంబంధించిన ఏజెంట్ కానీ, పోలీసు కానీ వ్యతిరేకంగా వాళ్ళని కొట్టడం, తెచ్చడం, దానికంటే ఇది అందరి ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేసి, దాంట్లో సివిల్ డిసోబీడియన్స్లో పాల్గొనే ఉద్యమకారుల యొక్క విధానాలు, మన పాలసీ ఏదే ఆల్టర్నేట్ మన ప్రోగ్రామ్, ధిక్కారం, వ్యతిరేకత, ఉద్యమం, ఈ ఉద్యమం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, ఆ ఉద్దేశం సరైనదా లేదా అనేది అందరికీ తెలిస్తే ఏమవుతుంది అంటే, అప్పుడు ఉన్న రూలింగ్ ప్రభుత్వం దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా తమ తప్పులతో కొనసాగడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఉద్యమకారులు, సివిల్ డిసోబీడియన్స్ వాళ్ళ యొక్క ప్రయత్నాలు, వాళ్ళ యొక్క ఉద్యమాలు, వాళ్ళ యొక్క త్యాగాలు సక్సెస్ఫుల్గా ఎండ్ అయ్యేటట్టు, సక్సెస్ఫుల్గా
పూర్తి అయ్యేటట్టు అది చూడవచ్చు. అంటే ప్రచారం అనేది చాలా ముఖ్యము అని ఇది మన ఈ సివిల్ డిసోబీడియన్స్ యొక్క సిద్ధాంతకర్తలు చెప్తున్నారు. అయితే మనం దీని ఉదాహరణ కూడా చూడవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ అగ్రిగేట్ బిల్స్ 3 వ్యవసాయ బిల్లులు ఏదైతే బీజేపీ గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టిందో 1 year బ్యాక్ ప్రవేశపెట్టిందో, వాటిని ఎదిరించిన నాయకులు, ప్రజలు, ఉపనాయకులు, ప్రజలు, ప్రజా సంఘాలు నిజానికి ఈ అగ్రిగేట్ బిల్స్ యొక్క అవకతవకలు, ఏ విధంగా అగ్రిగేట్ బిల్స్ వ్యవసాయదారులకి వ్యతిరేకంగా ఉండబోతున్నాయి, వ్యవసాయదారులకు నష్టం కలిగించబోతున్నాయని అందరికీ చెప్పడం జరిగినది, అందరిలో ప్రచారం చేయడం జరిగింది. అది దానికి సివిల్ డిసోబీడియన్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత. అదేవిధంగా ఇంకొకటి సివిల్ డిసోబీడియన్స్ ఉండే మన లక్ష్యం ఏంటంటే, సివిల్ డిసోబీడియన్స్ 95% కేసెస్లో అప్పుడున్న ప్రభుత్వాన్ని, తన రాజ్యాన్ని పడగొట్టడానికి కాదు. కొందరు అప్పుడు సివిల్ డిసోబీడియన్స్ రాజ్యాన్ని పడగొట్టడానికే ఉన్నది అని అన్నారు. ముఖ్యంగా మార్క్సిస్టులు అన్నారు, కమ్యూనిస్టు పార్టీ వాళ్ళు. కానీ 95% ఆఫ్ ద థియరీస్ మన మొత్తం ప్రపంచంలో చాలామంది ఉన్నారు ఈ థియరీ చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే, సామాన్యంగా సివిల్ డిసోబీడియన్స్ ప్రభుత్వం యొక్క హయ్యర్ లెవెల్లో దాన్ని ధిక్కరించి, దాన్ని అస్థిరపరిచి, ప్రభుత్వం యొక్క పరిస్థితి పూర్తి అస్థిరపరిచి దాన్ని కూలగొట్టడం కాదు. కూలగొట్టడం 90% కూలగొట్టడం. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం మరి చాలా విషయాల్లో ప్రజల యొక్క సంక్షేమం కొరకు, ప్రజల యొక్క రక్షణకి, ప్రజల యొక్క ప్రాణరక్షణకి ఉంది. అది మనం చెప్పలేము, దాన్ని వ్యతిరేకించలేము. కానీ కొన్ని ప్రభుత్వము చేసిన కొన్ని చట్టాలు లోపభూయిష్టమైనవి. ప్రభుత్వం ఇప్పుడిప్పుడే దాని యొక్క లాభం పొందడానికి ప్రవేశపెడుతుంది. ఇప్పటికి వరకే మాట్లాడుతుంది. ఫ్యూచర్లో దాని యొక్క ప్రభావం, దాని యొక్క ఫలితం చాలా దుర్భరంగా ఉంటుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో కొన్ని లోపభూయిష్టమైన చట్టాలు, విధానాలు రద్దయితేనే ఆ ప్రభుత్వం, ఆ రాజ్యము ఏ విధంగా ఇంకా బలవంతమైంది, అందరి ప్రజల యొక్క ఆమోదం పొందుతుంది. ఏ విధంగా మనము ఉదాహరణకి తెలుగులో మాట్లాడితే, బియ్యం కానీ, జొన్నలు కానీ, అందులో ఉసుకే రాళ్ళు ఇట్లా ఉంటుంది. ఏమైంది, ఆ ఉసుకే రాళ్ళను తీసేసిన తర్వాత మంచి ఉసుకే లేని బియ్యం కానీ అవి వాడుకుంటాం. అదేవిధంగా వీళ్ళు ఏమంటారంటే, సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అనేది 95% కేసెస్లో రాజ్య వ్యతిరేకం కాదు, రాజ్యాన్ని అస్థిరపరచడం కాదు, రాజ్యాన్ని కూలగొట్టడం కాదు అని అంటారు. నిజానికి రాజ్యాన్ని యొక్క పాలనను బలపరచడానికి, రాజ్యం యొక్క ఉన్నప్పుడున్న రాజ్యం యొక్క మన పరిస్థితిని స్థిరపరచడానికి, తర్వాత తన యొక్క మొత్తం తన యొక్క మన విధానాలను ఇంకా స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి, హైలైట్ చేయడానికి ఈ సివిల్ డిసోబీడియన్స్ ఉంటుంది అని అన్నారు. సో ఆ విధంగా సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అనేది మన చాలా ముఖ్యమైన అంశం. చాలా డెమోక్రసీలో, ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాలు చాలా ముఖ్య అంశం. తర్వాత అది న్యాయబద్ధమైంది, చట్టబద్ధమైంది,
తర్వాత అది బాధ్యతగా కూడా ఉండాలి అని ఇప్పుడే చెప్పాను ఇంట్రొడక్షన్లో. బాధ్యతగా కూడా ఉండాలి, అది బాధ్యత అని పౌరులు భావించాలి. ఏది చట్టాన్ని ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకించే చట్టబద్ధం కదా, వ్యతిరేకం కాదు కదా, చేయొద్దు కదా అని గిల్టీ ఫీలింగ్ ఉండకూడదు. అది నిజానికి అట్లా చేస్తేనే డెమోక్రసీ అనేది మన ప్రజలకు అనుకూలంగా సక్సెస్ఫుల్గా ఉండడానికి అవకాశం. సో ఇది ఇంతవరకు ఇందులో ముఖ్యమైన అంశాలు, ఇది సివిల్ డిసోబీడియన్స్ ముఖ్య అంశాలు. అయితే ఇక లాస్ట్ ఈ సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అనే అంశాన్ని ప్రతిపాదించి దాన్ని న్యాయబద్ధం సరి అనేది అని ఏమన్నారంటే, సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అనేది అనేక పద్ధతులను పాటించి ప్రభుత్వము ఏదైతే కొన్ని లోపభూయిష్టమైన చట్టాలు చేస్తుందో ఆ చట్టాలను రద్దు చేయాలని అనేక పద్ధతులను పాటించి డిమాండ్ చేసి అవి అయినా కూడా ఆ ప్రభుత్వము తమ యొక్క పాలసీలను వెనుక తీసుకోకపోతే అప్పుడు మాత్రమే సివిల్ డిసోబీడియన్స్ ఒక మన సిస్టమేటిక్ పద్ధతిలో, అహింసా పద్ధతిలో ప్రభుత్వాన్ని సత్యాన్ని గ్రహించండి అనే వాదించే పద్ధతిలో నేర్పాలంటుంది. అంటే సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అనేది అన్ని పద్ధతులను మనము పాటించి ప్రయత్నించినాం. అనేక విధాల ప్రభుత్వాన్ని, రూలింగ్ పార్టీని నచ్చజెప్పని ప్రయత్నం చేసినాం. చిన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్స్ రాయడం, ఈమెయిల్స్ చేయడం, ప్రభుత్వానికి చెప్పడం, మీడియాలో పబ్లిక్ మీటింగ్స్లో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లు చేయడం, అనేక పద్ధతులు ఉంటాయి. సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అంటే చిన్న స్థలం. కానీ ఈ సివిల్ డిసోబీడియన్స్ జస్టిఫై చేసే వాళ్ళు ఏమంటారంటే, ఇది మన లాస్ట్ రిసార్ట్, చివరి అంశంగా ఏవి పాటించకపోతే, ఏవి పాటించినా కూడా సక్సెస్ఫుల్ విజయవంతం కాకపోతే లాస్ట్ రిసార్ట్, ఆఖరికి మాత్రమే సివిల్ డిసోబీడియన్స్. ఎందుకంటే సివిల్ డిసోబీడియన్స్ ఇప్పుడు చెప్పిన ఒక సామూహిక అందరి యొక్క కర్తవ్యం లేక దాని యొక్క దుష్ప్రభావం కొంతమందికి ఉంటుంది. కానీ దాన్ని వ్యతిరేకించడం మాత్రం అందరి బాధ్యత, చాలామంది మెజారిటీ బాధ్యత అని మనం చెప్పడం జరుగుతుంది మన సిద్ధాంతకర్త. సో ఈ విధంగా మనము సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అంటే ఏంది అనేది నేర్చుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మనము మళ్ళీ వెనక్కిపోయి ఒక విధంగా సివిల్ డిసోబీడియన్స్ ఏ విధంగా డెవలప్ అయింది, దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి, దాని యొక్క ముఖ్యాంశాలు ఏంటి, తర్వాత ఏ విధంగా ఇది చట్టానికి అనుబంధంగా ఉంటుంది అని చదువుకున్నాం. అందులో సివిల్ డిసోబీడియన్స్ ఏ విధంగా మన వివిధ సిద్ధాంతాలకు సంబంధించిన రచయితలు ఏ విధంగా వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతంలోని సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అనేదాన్ని ఇమిడింపజేశారు. అంటే అందులో భాగం చేసుకున్నారు సివిల్ డిసోబీడియన్స్. కాబట్టి ఆ సిద్ధాంతకారులు ఏ విధంగా ఇదివరకు మనము లాస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాము అని చెప్పుకున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రెడిషనల్ సంప్రదాయవాదులు మరియు వాస్తవవాదులు, తర్వాత విధానవాద వ్యక్తివాదులు, తర్వాత మార్క్సిస్టులు మరియు ఫెమినిస్టులు, వీళ్ళందరూ అది సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అనేది వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతాల్లో భాగంగా చేర్చుకున్నారు. అయితే వాళ్ళు ఒక్కొక్క కోణము మనం ఏ విధంగా డిఫరెంట్ అనేది మనం చూడాలి, అబ్జర్వ్ చేయాలి, అండర్ చేయాలి. సో అది తర్వాత మనము యాక్చువల్ టాపిక్ని చేయడానికి అవకాశం ఉండాలి ఏమన్నా. అదేవిధంగా ఇందులో సివిల్ డిసోబీడియన్స్ ప్రతిపాదించి అది డెమోక్రసీలో ఒక అంగం లెక్క ఉండాలా, ఏ విషయంలో కానీ ఒక వర్గము తమకు నష్టం జరిగినప్పుడు, లేకపోతే
తమకే కాకుండా మొత్తం అందరికీ, దేశం అందరికీ నష్టం కలిగించే విధంగా ఉన్నదని పోరాడే దాన్ని ఆ పద్ధతులు, నష్టం కలిగించే పద్ధతులు, విధానాలు, చట్టాలు రద్దు చేసుకోవాలా అని మన రద్దు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండాలా అని అనేక మంది చెప్పారు. అందులో ముఖ్యమైన వాళ్ళు ఏమంటే థోరో అనేవాడు, తర్వాత మన దేశానికి సంబంధించిన మహాత్మా గాంధీ, దాని తర్వాత పెద్ద రచయిత జాన్ రాల్స్, ఆధునిక రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులతో చాలా ముఖ్యం. అయితే ఇదే విధంగా నేను కొన్ని హిస్టారికల్గా ఇవి కూడా ఇచ్చాను. ఈ విధంగా మన దేశంలోనే దానికి సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అనేది అనేక సార్లు మన గాంధీ ఇతర నాయకులు పాటించడం, మన పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది, అమలు చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా గాంధీ మన దేశంలో ఉప్పు సత్యాగ్రహము, తర్వాత మన చంపారన్ అనే మూమెంట్లో అతను వ్యవసాయదారులను మెప్పించి మన శాంతియుత పద్ధతుల్లో ఉద్యమాలను నడిపి విజయవంతమైనట్టు చేశాడు. ప్రభుత్వం, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అయినా కూడా అవి గాంధీ మరియు తన యొక్క ఫాలో చేసే చేసేవి చెప్పేటివి సరైన విషయాలని వాళ్ళని రియలైజ్ చేయించారు. అదేవిధంగా నేను అందులో చెప్పలేదనుకుంటున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెల్సన్ మండేలా మన ఆఫ్రికాలో అంటే మన ప్రభుత్వము ఏమైనా వైట్ పీపుల్కి అనుకూలం ఉన్నట్టు ఆ విధంగా కొన్ని చట్టాలు చేసి నల్లవాళ్ళు, నీగ్రోస్ చిన్న చూపు చూడబడే విధంగా చట్టాలు చూడడము, తర్వాత పబ్లిక్లో కూడా వాళ్ళకి ప్రాముఖ్యత ఉండకుండా చేయడం అంటే ఏంటంటే దాన్ని అపార్థిడ్ స్టేట్. అది దాని వ్యతిరేకంగా కూడా సివిల్ డిసోబీడియన్స్ దాని యొక్క కార్యక్రమాన్ని, దాని విధానాలని, దాన్ని ప్రెషర్ చేసే ప్రభుత్వాన్ని ప్రెషర్ చేసి దాన్ని ఏ విధంగా పాటించి అమలు చేసి నెల్సన్ మండేలా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాడు. ఏ విధంగా అపార్థిడ్ అనేది అది రద్దు చేయడం. సో సివిల్ డిసోబీడియన్స్లో ఆ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇంకా మనకి వేరే వేరే దేశాల్లో వేరే వేరే విధానాలు ఉంటాయి, కానీ అన్నిటి నిజానికి సివిల్ డిసోబీడియన్స్, తర్వాత రాజ్య విధానాలను మన క్రిటిసైజ్ చేయాలనే అదే అన్ని దేశాల్లో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇవాళ చాలా 99% దేశాల్లో ప్రజాస్వామ్యం ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రజాస్వామ్యం యొక్క ముఖ్య సెంట్రల్ పాయింట్ ఇది సివిల్ డిసోబీడియన్స్. అది మనం ఏ విధంగా సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మన వివిధ మన దేశాల్లో హిస్టారికల్గా జరిగింది అని చెప్పడం. అదేవిధంగా లాస్ట్లో ఏం చెప్పారంటే సివిల్ డిసోబీడియన్స్ యొక్క ముఖ్య అంశాలు ఏంటివి, సివిల్ డిసోబీడియన్స్ యొక్క ముఖ్య అంశాలు ఏంటి అనేది కూడా నేర్చుకున్నాం. అందులో ముఖ్యంగా సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మన శాంతియుత పద్ధతిలో జరగాలి. శాంతియుత పద్ధతి అనేది 99% సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యాల్లో ఏమవుతుందంటే ప్రజల యొక్క సంక్షేమం కొరకే ప్రభుత్వం ఏర్పడింది, ప్రభుత్వం ఎన్నుకనబడింది కాబట్టి చాలా మటుకు 95% సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అహింస పద్ధతులు జరగాల. తర్వాత ప్రభుత్వాన్ని డిస్టేబిలైజ్ చేసే విధంగా ఉండకూడదు, ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరిచే విధంగా ఉండకూడదు అనేది చాలామంది ఈ సివిల్ డిసోబీడియన్స్ సిద్ధాంతకర్తలు చెప్తారు. అదేవిధంగా ఏదైతే సివిల్ డిసోబీడియన్స్ కార్యక్రమం ఎవరైతే మొదలు పెడతారో, మన నాయకులు ఎవరైతే మొదలు పెడతారో వాళ్ళు ఆ ఇష్యూల మీద ఏదైతే కంటెన్షియస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో, ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో
ఆ ఇష్యూస్ మీద మనం కొట్లాడుతున్నామో ఆ ఇష్యూలకు సంబంధించిన విషయాల అన్నీ ప్రజలకు వచ్చేటట్టు వాళ్ళని చైతన్యపరచాలా అనేది ఈ సివిల్ డిసోబీడియన్స్ యొక్క ముఖ్యాంశం. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఒకసారి డిసోబీడియన్స్ మన పాటించినా కూడా చాలామంది అందులో పాల్గొనకపోతే ప్రజలు మన ప్రభుత్వ నాయకులు అసలు ఆ డిసోబీడియన్స్ని చేసే ఉద్యమాన్ని నచ్చకపోవచ్చు. సో ప్రజలందరినీ కనుక చైతన్యం చేస్తే అప్పుడు చాలామంది మెజారిటీ ఆ విధానంతో ప్రభావితులు కాని వాళ్ళు, ప్రభావితులైన వాళ్ళు అందరిని కలిస్తేనే ఒక మెజారిటీ ఎక్కువైతుంది, జనాభా ఎక్కువైతుంది. కాబట్టి అప్పుడు ప్రభుత్వము దిగి రావడానికి అవకాశం ఉంది. సో అది ఇంకొక ముఖ్య విషయం చెప్పుకున్నాము. తర్వాత సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అనేది ఒక సామూహిక చర్య అంటే కలెక్టివ్ యాక్షన్. అందరూ నిజానికి ప్రభుత్వం కూడా వింటది. అరే చాలామంది మనకు వ్యతిరేకం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ మనము ఎన్నుకోవడానికి వీలు కాకపోవచ్చు, నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ మనం రిజెక్ట్ చేయబడతాము అనే భయంతో నిజానికి ఈ సామూహిక చర్య అనే స్ట్రాటజీని ప్రతిపాదించడం జరిగినది, కలెక్టివ్ యాక్షన్. అదేవిధంగా సివిల్ డిసోబీడియన్స్లో ప్రజల మధ్య ప్రచారం బాగా చేయాలా, దానికి సంబంధించి ఒక ఇష్యూకి సంబంధించిన అంశాలను, డేటా, సమాచారాన్ని అందరికీ అందించాలా. అప్పుడే ఒక నాయకుడు, ఒక సమూహం, ఒక యూనియన్, ఒక ప్రాప్తి చెప్పేదంతా విని దానికి అదేవిధంగా ప్రభుత్వాన్ని కూడా దానికి వ్యతిరేక మన సరైన పద్ధతిని అనుసరించాలా అని చేయడం జరుగుతుంది. అది ముఖ్యంగా మన ప్రచారం యొక్క రోల్, మన ప్రాముఖ్యత. ప్రచారం జరగంది దానికి ఒక కార్యక్రమం సక్సెస్ కాదు, పాటించినా కూడా, ప్రారంభించినా కూడా సక్సెస్ కాదు. ప్రచారం అందరికీ అందరిలో ప్రచారం, అందరికీ ఆ ఇష్యూ తెలియదు. మన ఈ సివిల్ డిసోబీడియన్స్ నాయకులు పాటుపడాలి అని చెప్పడం. అదేవిధంగా ఈ సివిల్ డిసోబీడియన్స్ చాలామంది రచయితలు, 95% రచయితలు అది రాజ్య వ్యతిరేకము, తర్వాత పూర్తిగా మన ప్రభుత్వం వ్యతిరేకము కాదు. 99% మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెఫ్ట్ పార్టీస్ పూర్తిగా ప్రభుత్వాన్ని కూడదూరాగా అస్థిరపడతారని చూస్తే కదా, అది కాదు అని ఈ రాజ్యాంగ మన సివిలిజం యొక్క కాన్సెప్ట్ యొక్క కర్తలు చెప్తున్నారు. అంటే నిజానికి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకం కాదు, కానీ కొన్ని విధానాలు, కొన్ని పద్ధతులు నష్టదాయకంగా ఉన్నాయి. ఆ నష్టదాయకమైన విధానాలను రద్దు కనుక చేసుకుంటే దానికి వాళ్ళ ప్రభుత్వము స్థిరంగా ఉంది అని చెప్పాలి. ఇది సామాన్య ప్రచారకర్తలు చెప్తే అప్పుడు మీకు ఓట్లు వస్తారు. అధికారంలో ఉన్న పార్టీలో ఉన్న వాటికి వ్యతిరేకిస్తే ఆ అధికారంలో ఉన్న పార్టీ పడిపోవడానికి జరుగుతుంది. అదేవిధంగా లాస్ట్ ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఇది సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అనే కార్యక్రమము, చట్టాన్ని వ్యతిరేకించడము, మన ప్రభుత్వాలు పనిచేయకుండా మన అహింసా పద్ధతిలో వాళ్ళని ఒత్తిడి తీసుకురావడం అనే మన స్ట్రాటజీ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉన్నదో లాస్ట్ రిసార్ట్గా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇదివరకు అన్ని వేరే పద్ధతులు అనుసరించిన తర్వాత ఫలితాలు రాకుంటే ఇది లాస్ట్ రిసార్ట్గా పాటించాలా, అమలు చేయాలా అని చాలామంది అంటారు. సో ఈ విధంగా మనం ఇవాళ సివిల్ డిసోబీడియన్స్ యొక్క ముఖ్యాంశాలు ఏంటి, సివిల్ డిసోబీడియన్స్ ఎవరు చాలా ముఖ్యంగా ఏ నాయకులు అనుసరించారు, అవి దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అని నేర్చుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
নমস্কাৰ। আজি আলোচনাৰ মূল বিষয়বস্তুটো হ'ল যে বিৱৰ্তনৰ মূল ধাৰণাসমূহ। ইউনিট 7ত দিয়া আছে বেচিক কনচেপ্টছ অফ ইভলিউশ্যন। যেতিয়া আমি বিৱৰ্তনৰ কথা কওঁ, বিৱৰ্তন বুলি ক'লে আমি জানো যে যিকোনো জীৱিত প্ৰাণীৰ সৰল অৱস্থাৰ পৰা জটিল অৱস্থালৈ গতি কৰাকে আমি বিৱৰ্তন বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ এককোষী প্ৰাণীৰ পৰা বহুকোষী প্ৰাণীলৈ যিটো পৰিৱৰ্তন হৈছিল, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি বিৱৰ্তন বুলি কওঁ। মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে সৰল অৱস্থাৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে সকলোবোৰ জীৱিত প্ৰাণী, মানুহেই হওক বা অন্য প্ৰাণীয়ে হওক, এই জটিল অৱস্থালৈ গতি কৰে। এই সৰল অৱস্থাৰ পৰা জটিল অৱস্থালৈ গতি কৰা এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি বিৱৰ্তন বুলি কওঁ। এতিয়া বিৱৰ্তনৰ ধাৰণাসমূহৰ বিষয়ে আমি আগতেও আলোচনা কৰিছোঁ। আমি লেমাৰ্কিয়বাদৰ কথা কৈছিলোঁ বা ডাৰউইনবাদৰ কথাও কৈছিলোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত ডাৰউইনে যিখিনি কথা কৈছিলে, আমি ডাৰউইনৰ বিষয়ে জানো। চাৰ্লছ ডাৰউইন, তেখেতে এগৰাকী ব্ৰিটিছ প্ৰকৃতিবিদ আছিল। তেওঁ 5 বছৰ ধৰি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অংশত তেওঁ ভ্ৰমণ কৰি বিভিন্ন জীৱ জন্তু গছ গছনিৰ বিষয়ে তেওঁ অধ্যয়ন কৰি তেওঁৰ মতবাদ দাঙি ধৰিছিল। ডাৰউইনৰ সময়ৰ পৰাই আমি বিৱৰ্তন সম্পৰ্কে কিছুমান কথা জানিবলৈ পাওঁ। তাত কোৱা হৈছিলে কি যে সকলো ধৰণৰ প্ৰাণী বা উদ্ভিদেই সৰল অৱস্থাৰ পৰা লাহে লাহে জটিল অৱস্থালৈ গতি কৰে। তাৰ বাবে কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰক তাত জড়িত হৈ আছে। কিন্তু যিয়ে নহওক, যে বিভিন্ন কাৰণত বা বিভিন্ন কাৰকৰ বাবে সকলো ধৰণৰ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদেই সৰল অৱস্থাৰ পৰা জটিল অৱস্থালৈ গতি কৰে। এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সৰল অৱস্থাৰ পৰা জটিল অৱস্থালৈ যোৱা, এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি বিৱৰ্তন বুলি কওঁ। আৰু বিৱৰ্তনৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে আমি ডাৰউইনৰ মতবাদসমূহৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। কাৰণ ডাৰউইনে যিখিনি তথ্য সেইখিনি আহৰণ কৰিছিল আৰু যাৰ ওপৰত তেওঁৰ মতবাদসমূহ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল, সেইখিনি বহুল পৰিমাণে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তাত আছিলে। আৰু সেইবাবে আজিও ডাৰউইনৰ মতবাদকেই বিৱৰ্তনৰ মূল মতবাদ বুলি ধৰি লোৱা হয়। এতিয়া বিৱৰ্তনৰ যিটো মৌলিক ধাৰণা, বেচিক কনচেপ্টছ, এইটো বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিব লাগিব। ইয়াত মূল প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে স্পেচিয়েশ্যন। স্পেচিয়েশ্যন মানে হ'ল কি, যে পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকবিধ প্ৰাণী একোটা জেনাছ আৰু স্পেচিজৰ অন্তৰ্ভুক্ত। অৰ্থাৎ এটা জেনাছ আৰু তাত বহুত স্পেচিজ থাকে, অৰ্থাৎ বিভিন্ন প্ৰাণী থাকে। আৰু সেই প্ৰাণীসমূহৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ প্ৰায় একেধৰণৰ হোৱাৰ বাবে, যদিও প্ৰাণীসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ বেলেগ, যেনে ধৰি লওঁ আমি বাঘ আৰু মেকুৰী, দুইটা বেলেগ প্ৰাণী, কিন্তু সিহঁতৰ যিবিলাক শাৰীৰিক লক্ষণ, এই লক্ষণসমূহ প্ৰায় একেধৰণৰ। গতিকে এই প্ৰাণীবিলাকৰ যিটো জেনাছ, এইটো জেনাছ হৈছে একে। ঠিক সেইদৰে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে মানুহৰ জেনাছ হৈছে হোমো আৰু স্পেচিছ হৈছে চেপিয়েন্স। অৰ্থাৎ মানুহৰ এটাই মাত্ৰ জেনাছ আৰু এটাই মাত্ৰ স্পেচিছ, অন্য কোনো ধৰণৰ স্পেচিছ হোমো জেনাছৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। কিন্তু অন্য প্ৰাণী বা উদ্ভিদবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে একেটা জেনাছৰ ভিতৰতে অসংখ্য স্পেচিছ থাকে। অৰ্থাৎ জেনাছ যদিও একে, কিন্তু তাৰ স্পেচিছবিলাক বা তাত থকা প্ৰাণীসমূহ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিব লাগিব যে স্পেচিয়েশ্যন বা কি কাৰণে একেটা জেনাছৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ স্পেচিজৰ সৃষ্টি হয়। এই যিটো সৃষ্টি হোৱা যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি 4টা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ। এটা ভাগৰ নাম কোৱা হৈছে এলোপেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন, আনটো ভাগৰ নাম হৈছে পেৰাপেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন, তাৰ পিছৰটো হৈছে চিম্পেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন, আৰু শেষৰটো হৈছে কোৱাণ্টাম স্পেচিয়েশ্যন। ইয়াৰ ভিতৰত কোৱাণ্টাম স্পেচিয়েশ্যনটো অলপতে ইয়াৰ আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ কোৱাণ্টাম স্পেচিয়েশ্যনৰ বিষয়ে শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য আৱিষ্কাৰ কৰা
হৈছে এলোপেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি জানিব লাগিব যে এটা জেনাছৰ প্ৰাণীসমূহ বিভিন্ন কাৰণত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ বিস্তাৰিত হ'ব পাৰে হয়তো খাদ্যবস্তুৰ বাবে বাসস্থানৰ বাবে এই প্ৰাণীসমূহ এটা ঠাইৰ পৰা এটা ভৌগোলিক অৱস্থাৰ পৰা অন্য এটা ভৌগোলিক অৱস্থালৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে এতিয়া বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এনেকৈ যেতিয়া একেটা ঠাইৰ পৰা প্ৰাণীসমূহ বিভিন্ন ভাগত ভাগ হৈ বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ বিস্তৃত হয় তাৰ পিছত এই প্ৰাণীবিলাকৰ মাজত ইটোৰ লগত সিটোৰ সম্পৰ্ক নোহোৱা হৈ যায় তাৰ মূল কাৰণটো হৈছে কিছুমান ভৌগোলিক কাৰণ যেনে মাজত যদি খুব ডাঙৰ পাহাৰ বা পৰ্বত থাকে ইফালৰ পৰা প্ৰাণীবোৰ ইটোফাললৈ আহিব নোৱাৰে এবাৰ গ'ল আৰু আহিব নোৱাৰে মাজত যদি নদী সাগৰ বা অন্য ধৰণৰ ভৌগোলিক কোনো কাৰণ দেখা যায় কাৰক দেখা যায় তেতিয়াহ'লে এই প্ৰাণীবোৰ ইটোৰ লগত সিটোৰ যোগাযোগ নাইকিয়া হৈ যায় এনেদৰে বহু শ বছৰ ধৰি যেতিয়া যোগাযোগহীনতা হৈ থাকে তেতিয়া এই প্ৰাণীসমূহে নিজৰ নিজৰ ভৌগোলিক অৱস্থাৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ল'বলগীয়া হয় ফলত সিহঁতৰ শৰীৰৰ কিছুমান লক্ষণৰ পৰিৱৰ্তন হয় অৰ্থাৎ একেটা জেনাছৰ প্ৰাণীয়ে যদি এখন গৰম ঠাইলৈ গুচি যায় বা অন্য কিছুমান যদি ঠাণ্ডা ঠাইলৈ গুচি যায় বা আন কিছুমান যদি আৰু এটা বেলেগ অৱস্থালৈ গুচি যায় এই গোটেইখিনিৰে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো বেলেগ বেলেগ ঠাণ্ডা ঠাইৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বেলেগ গৰম ঠাইৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বেলেগ আৰু যিকোনো ঠাইত গ'লে আমি দেখিম যে তাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো বেলেগ সকলো প্ৰাণীয়েই জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে সেই পৰিৱেশটোৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাব লাগিব যদি খাপ খুৱাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰাণীসমূহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে আমি দেখো যে এইদৰে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ল'বৰ বাবে এই প্ৰাণীসমূহৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ কিছুমান নতুন নতুন শাৰীৰিক লক্ষণৰ সৃষ্টি হয় আৰু ফলত বহু শ বা হাজাৰ বছৰৰ পিছত আমি দেখিম যে একেটা জেনাছৰ পৰা যোৱা এই বিভিন্ন প্ৰাণীসমূহৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ বেলেগ বেলেগ হৈ যায় আৰু ফলত এইবোৰ একোটা স্পেচিছলৈ ৰূপান্তৰিত হয় যদিও আৰম্ভণিতে সিহঁত একেটা স্পেচিছৰে অন্তৰ্ভুক্ত আছিলে কিন্তু বিভিন্ন ঠাইত গুচি যোৱাৰ ফলত খাদ্যৰ বাবেই হওক বাসস্থানৰ বাবেই হওক বা যিকোনো কাৰণতেই হওক বেলেগ ঠাইলৈ গুচি যোৱাৰ ফলত আৰু কিছুমান ভৌগোলিক বা জিঅ'গ্ৰাফিকেল বেৰিয়াৰ ভৌগোলিক কিছুমান অন্তৰায় থকাৰ বাবে অৰ্থাৎ মাজত যদি পাহাৰ পৰ্বত নদী সাগৰ আদি থাকে তেতিয়া এই প্ৰাণীবোৰ যিটো আগৰ নিজা য'ৰ পৰা তেওঁলোক ওলাই গুচি গৈছিল এই প্ৰাণীবোৰ ওলাই গুচি গৈছিল তাৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক নাইকিয়া হৈ যায় আৰু পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশত নিজকে খাপ খুৱাই ল'বৰ কাৰণে সিহঁতৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ বহুল পৰিৱৰ্তন হয় আৰু শেষত একেটা স্পেচিছৰ অন্তৰ্গত এই বিভিন্ন প্ৰাণীবিলাকে একোটা নতুন স্পেচিছৰ সৃষ্টি কৰে এনেধৰণে যিবোৰ স্পেচিছৰ সৃষ্টি হয় বা এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া এইটো কোৱা হয় এলোপেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন গতিকে এলোপেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনলৈ আহিব লাগিব জিঅ'গ্ৰাফিকেল বেৰিয়াৰ বা ভৌগোলিক অন্তৰায় যি ভৌগোলিক অন্তৰায় মানে আমি কৈছোৱেই যে মাজত যদি পাহাৰ পৰ্বত নদী বা সাগৰ আদি থাকে তেতিয়াহ'লে মূল যিটো স্পেচিছ তাৰ পৰা আঁতৰি যোৱা অন্য প্ৰাণীবিলাকৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক সম্পূৰ্ণৰূপে ছেদ হৈ যায় অৰ্থাৎ দুইটাৰ মাজত আৰু কোনো সম্পৰ্ক নাথাকে আৰু সময়ৰ লগে লগে আঁতৰি যোৱা প্ৰাণীসমূহে সেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ল'বৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন হয় আৰু ফলত এটা সময়ত সেইবোৰ একোটা নতুন স্পেচিছলৈ ৰূপান্তৰিত হয় এই প্ৰক্ৰিয়াটোক কোৱা হয় এলোপেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন দ্বিতীয়টো হ'লগৈ পেৰাপেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো কি যে কোনো এটা ভৌগোলিক পৰিৱেশত আমি ধৰি লওঁ যে এটা
স্পেচিছৰ বহুত প্ৰাণী সেই অংশটোত বাস কৰে, সেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত বাস কৰে। যিকোনো এটা স্পেচিছ বা কেইবাটাও স্পেচিছও হ'ব পাৰে, যে এটা বিশেষ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এই প্ৰাণীবোৰ বহু দিন ধৰি তাতে বাস কৰি আছে। অৰ্থাৎ এই প্ৰাণীসমূহৰ মাজত জনসংখ্যাৰ পৰিমাণো বেছি, কাৰণ বহুদিন তাত বাস কৰি আছে আৰু বাস কৰাৰ ফলত এই প্ৰাণীবিলাকৰ পৰা নতুন প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হৈ তাত সিহঁতৰ জনসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। অৰ্থাৎ এটা ডাঙৰ স্পেচিছ যদি কোনো এটা ভৌগোলিক পৰিৱেশত বাস কৰে আৰু এনে সময় সেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশলৈ আহে, আমি ধৰি ললো যে এটা পৰিৱেশত ইতিমধ্যেই এটা স্পেচিছৰ অসংখ্য প্ৰাণী তাত বাস কৰে। এতিয়া অন্য এখন ঠাইৰ পৰা বেলেগ এটা স্পেচিছৰ কিছুমান প্ৰাণী, কম সংখ্যক প্ৰাণী সেই অঞ্চলটোলৈ আহে আৰু সিহঁতেও তাতে বাস কৰিবলৈ লয়। এইদৰে যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা অহা প্ৰাণীসমূহে তাত আগতেই থকা প্ৰাণীসমূহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে, ফলত সিহঁতৰ মাজত ইণ্টাৰব্ৰিডিং হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ দুইটা প্ৰাণীৰ মাজত, এই দুইটা ধৰণৰ প্ৰাণীৰ মাজত শাৰীৰিক সম্পৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। এনেদৰে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত আগতে থকা প্ৰাণীটোৰ কিছুমান শাৰীৰিক লক্ষণ নতুনকৈ অহা প্ৰাণীটোৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ ভিতৰত সোমাই যাব পাৰে, নাইবা পিছত অহা প্ৰাণীটোৰ কিছুমান শাৰীৰিক লক্ষণ নতুন প্ৰাণী আগতে থকা সেই প্ৰাণীসমূহৰ মাজতো প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ যেতিয়া দুইটাৰ মাজত শাৰীৰিক সম্পৰ্ক হয়, ইণ্টাৰব্ৰিডিং হয়, যদি ইণ্টাৰব্ৰিডিং হ'ব পৰা প্ৰাণী হয়, এটা কথা যে সকলো প্ৰাণী ইটো সিটোৰ লগত ইণ্টাৰব্ৰিডিং বা শাৰীৰিক সম্পৰ্ক হ'ব নোৱাৰে। যদি সিহঁতৰ জেনাছ প্ৰায় একে ধৰণৰ বা শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ একে, তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ মাজত ইণ্টাৰব্ৰিডিং হ'ব পাৰে। আমি ধৰি ললো যে বাহিৰৰ পৰা অহা যিটো স্পেচিছ, তাৰ প্ৰাণীসমূহৰ সৈতে আগতে থকা প্ৰাণীসমূহৰ ইণ্টাৰব্ৰিডিং বা শাৰীৰিক সম্পৰ্ক হ'ব পাৰে। প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেই ঠাইত। অৰ্থাৎ আগতে থকা এটা প্ৰাণী আছিলে, তাৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ বেলেগ আছিলে, নতুনকৈ কিছুমান প্ৰাণী ইয়ালৈ আহিলে, সেইবিলাকৰো শাৰীৰিক লক্ষণ বেলেগ, আৰু এই দুয়োটা প্ৰাণীৰ মাজত যেতিয়া শাৰীৰিক সম্পৰ্ক হ'ব, এটা তৃতীয় ধৰণৰ প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হ'ব, য'ত আগতে থকা প্ৰাণীটোৰ শাৰীৰিক লক্ষণ আৰু পিছত অহা প্ৰাণীটোৰ শাৰীৰিক লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা যাব। অৰ্থাৎ এই নতুনকৈ যিটো প্ৰাণী বা যিবিলাক প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হ'ল, এইটো এটা বেলেগ স্পেচিছলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। প্ৰথমতে এটা স্পেচিছ তাত আছিলেই আগৰে পৰা, দ্বিতীয় এটা স্পেচিছ অন্য এটা ঠাইৰ পৰা আহিলে, আৰু দুইটাৰ মাজৰ সংস্পৰ্শৰ ফলত, সিহঁতৰ শাৰীৰিক সম্পৰ্কৰ ফলত এটা তৃতীয় ধৰণৰ স্পেচিছৰ সৃষ্টি হ'ল। এনেকৈ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি বিভিন্ন স্পেচিছ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু এইটো কোৱা হয় পেৰাপেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন। পেৰাপেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন অৰ্থাৎ এটা ডাঙৰ স্পেচিছৰ বা এটা ডাঙৰ স্পেচিছৰ প্ৰাণীসমূহৰ সৈতে এটা সৰু প্ৰাণীৰ, সৰু স্পেচিছৰ বা সৰু জনসংখ্যা থকা অন্য ঠাইৰ পৰা অহা প্ৰাণীৰ যদি সংস্পৰ্শ হয়, শাৰীৰিক সম্পৰ্ক হয়, তেতিয়া এটা তৃতীয় স্পেচিছৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, যাক আমি পেৰাপেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন বুলি কওঁ। তেনেকে চিম্পেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন বুলি কওঁতে আমি জানো যে এটা স্পেচিছৰ পৰা আৰু অসংখ্য স্পেচিছ হ'ব পাৰে। আমি প্ৰথম এলোপেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যনত কৈছিলোঁ যে এই প্ৰাণীসমূহে যদি বেলেগ ঠাইলৈ গুচি যায়, তেতিয়াহ'লে পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশত ইহঁতৰ শাৰীৰিক লক্ষণবিলাকৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে আৰু নতুন স্পেচিছলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে। চিম্পেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন প্ৰায় একে ধৰণৰ, কিন্তু ইয়াত এই প্ৰাণীসমূহে যিটো
ভৌগোলিক পৰিৱেশত বাস কৰে সেই ভৌগোলিক পৰিৱেশটো সিহঁতে পৰিৱৰ্তন নকৰে অৰ্থাৎ এটা ডাঙৰ ইয়াৰ বাবে এটা খুব ডাঙৰ এৰিয়াৰ প্ৰয়োজন হ'ব য'ত জিঅগ্ৰাফিকেল কণ্ডিশ্যন বা তাৰ যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ একে কিন্তু বহুত ঠাই বিস্তৃত হৈ আছে তাত হয় কি যে এটা বিশেষ স্পেচিজৰ পৰা কিছুমান প্ৰাণী আঁতৰি গুচি যায় কেইবাটাও দলত বিভক্ত হৈ আমি ধৰিলো যে কেইবাটাও দলত বিভক্ত হৈ এই প্ৰাণীসমূহ মূল স্পেচিছটোৰ পৰা আঁতৰি গ'ল খাদ্য বা বাসস্থানৰ বাবে এনেকে যেতিয়া আঁতৰি গুচি যায় তেতিয়া বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক কাৰণত নাইবা তেওঁলোকৰ যিবিলাক পৰিৱৰ্তন হয় এটা মূল কাৰণ হৈছে উৎপৰিৱৰ্তন বা যাক আমি ইংৰাজীত মিউটেশন বুলি কওঁ মিউটেশন মানে হৈছে বা উৎপৰিৱৰ্তন মানে হৈছে যে হঠাৎ কোনো কাৰণৰ এটা জিনৰ লক্ষণৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় আমি জানো বা আমি আগতেও এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছো যে আমাৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ এটা প্ৰজন্মৰ পৰা অন্য এটা প্ৰজন্মলৈ জিনে কঢ়িয়াই লৈ যায় অৰ্থাৎ মাক বাপেকৰ শৰীৰত যিবিলাক লক্ষণ আছে শাৰীৰিক লক্ষণ আছে সেইবিলাক জিনে ল'ৰা ছোৱালীৰ গালৈ কঢ়িয়াই লৈ যায় ফলত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিটো শাৰীৰিক লক্ষণ সেইবিলাক মাক বাপেকৰ লগত মিল থাকে কিন্তু যদি কিবা কাৰণত এই জিনসমূহৰ হঠাৎ কিছুমান পৰিৱৰ্তন হয় জিনসমূহত হঠাৎ কিছুমান পৰিৱৰ্তন হয় যাৰ ফলত কিছুমান নতুন শাৰীৰিক লক্ষণে দেখা দিয়ে গতিকে এই যিবিলাক স্পেচিছ মূল স্পেচিছৰ পৰা কিছু দূৰলৈ আঁতৰি গ'ল কিন্তু সিহঁতে একেটাই ভৌগোলিক স্থানত বাস কৰে তেতিয়া আমি দেখিব পাৰো যে সেই প্ৰাণীসমূহৰো উৎপৰিৱৰ্তনৰ বাবে বা নতুন নতুন শাৰীৰিক লক্ষণৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে যিটো মূল স্পেচিছ আছিল সেই প্ৰাণীসমূহতকৈ সিহঁতৰ শৰীৰত আমি বেলেগ লক্ষণ দেখিবলৈ পাব পাৰো অৰ্থাৎ মূল স্পেচিছৰ পৰা বিভিন্ন দলত আঁতৰি যোৱা এই প্ৰাণীসমূহৰ উৎপৰিৱৰ্তনৰ ফলতেই হওক বা অন্যান্য কাৰণতেই হওক নতুন শাৰীৰিক লক্ষণৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ইয়াৰ ফলত এই আঁতৰি যোৱা প্ৰাণীসমূহ যিটো মূল স্পেচিছ আছিল তাতকৈ সিহঁতৰ শাৰীৰিক লক্ষণ বেলেগ হ'ব আৰু সেইবোৰ একোটা নতুন স্পেচিছলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব ইয়াত আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো একেই আছে কিন্তু এটা স্পেচিছৰ পৰা বিভিন্ন দলত ভাগ হৈ কিছুমান প্ৰাণী তাৰ পৰা গুচি গ'ল খাদ্য বা বাসস্থান বিচাৰি আৰু উৎপৰিৱৰ্তনৰ বাবে মিউটেশনৰ বাবে সিহঁতৰ জিনৰ লক্ষণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে ফলত নতুন নতুন শাৰীৰিক লক্ষণৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এইদৰে নতুন নতুন শাৰীৰিক লক্ষণৰ যেতিয়া সৃষ্টি হ'ব তেতিয়া এই আঁতৰি যোৱা প্ৰাণীসমূহ মূল যিটো স্পেচিছ আছিল তাতকৈ সিহঁতৰ শাৰীৰিক লক্ষণ বেলেগ হ'ব আৰু সিহঁত একোটা নতুন স্পেচিছলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব ঠিক এইদৰেই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ আমি নতুন নতুন স্পেচিছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াৰ পিছত যেটো কোৱা হৈছে কোৱান্টাম স্পেচিয়েশন এই কোৱান্টাম স্পেচিয়েশনটো হৈছে কি যে হঠাৎ এটো ঠিক সিম্পেট্ৰিক স্পেচিয়েশনৰ নিচিনাই একে ধৰণৰ একেটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত থকা প্ৰাণীবিলাকৰ মাজত হঠাৎ বিভিন্ন কাৰণত ইয়াৰ লগত উৎপৰিৱৰ্তনো জড়িত হৈ আছে হঠাৎ প্ৰাণীসমূহৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ পৰিৱৰ্তন হৈ নতুন স্পেচিছলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে সিম্পেট্ৰিক স্পেচিয়েশন আৰু কোৱান্টাম স্পেচিয়েশনৰ মাজত পাৰ্থক্যটো হ'ল সিম্পেট্ৰিক স্পেচিয়েশনত বহুত দীঘলীয়া সময় লাগে পৰিৱৰ্তন হওঁতে অৰ্থাৎ 4-5টা প্ৰজন্মৰ পিছতহে আমি
কোনো কোনো নতুন শাৰীৰিক লক্ষণ দেখিবলৈ পাব পাৰো, নাপাবও পাৰো, কিন্তু পাব পাৰো। কোৱান্টাম স্পেচিয়েশ্যনত হ'ল যে হঠাৎ অতি দ্ৰুতগতিত শাৰীৰিক লক্ষণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। আমি 2টা বা 3টা জেনেৰেশ্যনৰ পিছতে, 2টা বা 3টা প্ৰজন্মৰ পিছতে আমি দেখিবলৈ পাম যে অন্য কিছুমান প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হ'ল যিবোৰ আগৰ স্পেচিছৰ প্ৰাণীতকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ। অৰ্থাৎ সেইবোৰ একোটা নতুন স্পেচিছলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। অৰ্থাৎ স্পেচিয়েশ্যনৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি কওঁ, স্পেচিয়েশ্যনৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি ক'বলগীয়া হয়, তেতিয়া আমি তাৰ এই 4টা প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। এলোপেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন, পেৰাপেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন, চিম্পেট্ৰিক স্পেচিয়েশ্যন আৰু কোৱান্টাম স্পেচিয়েশ্যন। পোনপ্ৰথমে এফ কুক, তেওঁ এজন নৃতত্ত্ববিদ, এফ কুক, তেওঁ 1906 চনত পোনপ্ৰথমে স্পেচিয়েশ্যন শব্দটো তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। অৰ্থাৎ পোনপ্ৰথমতে স্পেচিয়েশ্যন শব্দটো তেওঁই উদ্ভাৱন কৰিছিলে। এফ কুক, নামটো মনত ৰাখিব লাগিব, এফ কুক, তেওঁ 1906 চনত 1906 তেওঁ পোনপ্ৰথমে স্পেচিয়েশ্যন শব্দটো তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। গতিকে আমি যেতিয়া স্পেচিয়েশ্যনৰ কথা আমি স্পেচিয়েশ্যনৰ বিষয়ে জানিলো, আৰু স্পেচিয়েশ্যনটো হৈছে বিৱৰ্তনৰ এটা মূল কথা। আমি কৈছোৱেই যে আমি ইয়াত যিখিনি কথা আলোচনা কৰিম সেইখিনি হ'ল বিৱৰ্তনৰ মূল তথ্যসমূহ। তাৰে ভিতৰত স্পেচিয়েশ্যন এটা অতি উল্লেখযোগ্য তথ্য। অৰ্থাৎ স্পেচিয়েশ্যন অবিহনে বিৱৰ্তনৰ কথা আহিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ সৰল অৱস্থাৰ পৰা জটিল অৱস্থালৈ গতি কৰাটোকে আমি যিহেতু বিৱৰ্তন বুলি কওঁ, স্পেচিয়েশ্যনত আমি দেখা পাওঁ কি যে এটা স্পেচিছৰ পৰা যেতিয়া অন্য কিছুমান স্পেচিছৰ সৃষ্টি হয়, সেই স্পেচিছবিলাক সাধাৰণতে জটিল, তাৰ যিটো শাৰীৰিক লক্ষণ, শাৰীৰিক গঠন, এইবোৰ যথেষ্ট পৰিমাণে জটিল হয় আগৰ যিটো স্পেচিছৰ পৰা আহিছিল সেইবোৰতকৈ। অৰ্থাৎ প্ৰথম যিটো স্পেচিছ আছিল তাত শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ যথেষ্ট সৰল আছিল, আৰু পিছত যিবিলাক স্পেচিছৰ সৃষ্টি হ'ল সেইবিলাকত আমি দেখো যে তাৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ জটিল। অৰ্থাৎ সৰল অৱস্থাৰ পৰা যিহেতু জটিল অৱস্থালৈ গতি কৰিলে, এইটো বিৱৰ্তনৰ এটা তথ্য হিচাপে ধৰা হয়। ইয়াৰ পিছতে এটা আছে কি যে অপ্ৰত্যাৱৰ্তনশীলতা। প্ৰত্যাৱৰ্তন মানে হৈছে ঘূৰি অহা। যেনে আমি এটা ঠাইৰ পৰা আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলো আৰু অন্য এটা ঠাইলৈ গুচি গলো, পিছত আকৌ ঘূৰি আহি আমি আগৰ ঠাইলৈ আহি গলো, সেইটোক কয় প্ৰত্যাৱৰ্তন, ঘূৰি অহা। অপ্ৰত্যাৱৰ্তনশীলতা মানে হৈছে ঘূৰি আহিব নোৱাৰা। অৰ্থাৎ এবাৰ যেতিয়া এটা বিশেষ পৰিৱেশ, বিশেষ স্থান, বিশেষ অৱস্থাৰ পৰা গতি কৰে, সি আৰু আকৌ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব নোৱাৰে। সেইটোকে কয় ইৰিভাৰ্চিবিলিটি, ইংৰাজীত ইৰিভাৰ্চিবিলিটি আৰু অসমীয়াত কোৱা হয় অপ্ৰত্যাৱৰ্তনশীলতা। বিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে সৰল অৱস্থাৰ পৰা যেতিয়া প্ৰাণীসমূহে জটিল অৱস্থালৈ গতি কৰে আৰু তাৰ পিছত জটিল অৱস্থাৰ পৰা পুনৰ সৰল অৱস্থালৈ আৰু ঘূৰি আহিব নোৱাৰে। বিৱৰ্তনৰ মূল তথ্যটোৱে হৈছে যে সৰল অৱস্থাৰ পৰা জটিল, তাৰ পৰা আৰু জটিল, তাৰ পৰা আৰু জটিল, অৰ্থাৎ ক্ৰমান্বয়ে ওপৰলৈ গৈ থাকিব, ই ঘূৰি আহিব নোৱাৰে। বিৱৰ্তন কেতিয়াও ঘূৰি আহিব নোৱাৰে। ইট ইজ ইৰিভাৰ্চিবল, বা বিৱৰ্তন হৈছে অপ্ৰত্যাৱৰ্তনশীল, ঘূৰি আহিব নোৱাৰে। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে আমি কওঁ যে আমি যদি মানৱ বিৱৰ্তনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে বান্দৰ বা বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণীৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে জটিল অৱস্থালৈ আহি 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 বিভিন্ন স্তৰ পাৰ হৈ আমি আহি বৰ্তমানৰ যিটো আধুনিক মানৱ হোমোচেপিয়েন্স হৈছোঁ। আমাক কোৱা হয় হোমোচেপিয়েন্স, বৈজ্ঞানিকভাৱে মানুহৰ নাম হ'ল হোমোচেপিয়েন্স।
গতিকে এই হোমোসেপিয়েন্স অৱস্থাটো আমি অতি সৰল অৱস্থাত অৰ্থাৎ বনমানুহ জাতীয় বনমানুহ বুলি কওঁতে আমি বুজি পাওঁ যে গৰিলা, চিম্পাঞ্জি, ওৰাংওটাং আৰু গিবন এইবিলাকক আমি বনমানুহ বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ আমাৰ উপৰি পুৰুষো এই বনমানুহ বৰ্তমানৰ যিবিলাক চিম্পাঞ্জি বা গৰিলা আছে, ওৰাংওটাং আছে, এইবিলাকৰ দৰে আমাৰ উপৰি পুৰুষৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ তেনেকুৱাই আছিলে। গছত বাস কৰিছিলে, ফল মূল খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু তাৰ পৰা বিভিন্ন কাৰণত লাহে লাহে শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তনৰ ফলত আমি এটা সময়ত দেখা পাওঁ অষ্ট্ৰেলোপিথেকাছ গ্ৰুপ অৰ্থাৎ অষ্ট্ৰেলোপিথেকাছ আফ্ৰিকানাছ, অষ্ট্ৰেলোপিথেকাছ আফাৰেন্সিছ এনেকুৱা কিছুমান প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হয়। সেই প্ৰাণীসমূহৰ পৰা লাহে লাহে পৰিৱৰ্তন হৈ হোমো হেবিলিছ টাইপৰ তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হয়। তাৰ পিছত আমি দেখা পাওঁ যে পিথেকেন্থ্ৰোপাছ ইৰেক্টাছ, সিনেন্থ্ৰোপাছ পেকিনেন্সিছ এনেকুৱা কিছুমান প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হয়। তাৰ পিছত আমি দেখা পাওঁ যে নিয়েণ্ডাৰথেল মানৱ অৰ্থাৎ নিয়েণ্ডাৰথেল মানৱ নামৰ আমাৰ যিবিলাক উপৰি পুৰুষ পৃথিৱীত বাস কৰিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ শাৰীৰিক লক্ষণ আমি আমাৰ মাজত সৃষ্টি হয়। আৰু একেবাৰে শেষত এই নিয়েণ্ডাৰথেল মানৱৰ পিছত হোমোসেপিয়েন্স বিলাকৰ সৃষ্টি হয় অৰ্থাৎ আধুনিক মানৱৰ সৃষ্টি হয়। আৰু ভৱিষ্যতলৈও বিৱৰ্তনৰ ফলত বৰ্তমান আমাৰ যিটো শাৰীৰিক লক্ষণ এইটো সদায় একে হৈ নাথাকে। সময়ত এইবিলাক শাৰীৰিক লক্ষণৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আমি আৰু জটিল অৱস্থালৈ গতি কৰিম। অৰ্থাৎ আমি যদি বিৱৰ্তনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁ, মানুহৰ বিৱৰ্তনৰ বিষয়ে যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াতো আমি দেখিম যে সাধাৰণ বান্দৰ জাতীয় বা বনমানুহ জাতীয় প্ৰাণীৰ পৰা অৰ্থাৎ অতি সৰল অৱস্থাৰ পৰা লাহে লাহে পৰিৱৰ্তন হৈ অতি জটিল অৱস্থা অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ যিবিলাক আধুনিক মানৱ এইটো অৱস্থা আমি পাইছোঁহি। অপ্ৰত্যাৱৰ্তনশীলতাত কোৱা হৈছে যে হোমোসেপিয়েন্স বা এই জটিল অৱস্থাৰ পৰা আমি আকৌ ঘূৰি গৈ বান্দৰ জাতীয় প্ৰাণীটোলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব নোৱাৰোঁ। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি বিৱৰ্তনৰ কথা কওঁ যে বিৱৰ্তন সদায় আগলৈহে গতি কৰে, বিৱৰ্তন পিছফালে নাহে, অপ্ৰত্যাৱৰ্তনশীল। বিৱৰ্তনৰ কেতিয়াও আমি কোনো ক্ষেত্ৰতে জটিল অৱস্থাৰ পৰা সৰল অৱস্থালৈ গতি নকৰে, সদায় সৰল অৱস্থাৰ পৰা জটিল অৱস্থালৈহে গতি কৰে। গতিকে এইটো এটা বিৱৰ্তনৰ মূল কথা। যেনেকৈ স্পেচিয়েশ্যনটো এটা মূল কথা, ঠিক সেইদৰে অপ্ৰত্যাৱৰ্তনশীলতাটো এটা মূল কথা, যাৰ ফলত আমি জটিল অৱস্থাৰ পৰা সৰল অৱস্থালৈ আহিব নোৱাৰোঁ, কেৱল সৰল অৱস্থাৰ পৰা জটিল অৱস্থালৈ আমি গতি কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে বিৱৰ্তন হৈছে সদায় ঊৰ্ধ্বগামী, ওপৰলৈ যায়, পিছফাললৈ নিম্নগামী কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ পিছৰ কথাটো কোৱা হৈছে সমান্তৰালতা আৰু সন্মিলন অৰ্থাৎ পেৰেলেলিজিম এণ্ড ডাইভাৰজেন্স। ইংৰাজীত কোৱা হয় পেৰেলেলিজিম আৰু আনটোক কোৱা হয় ডাইভাৰজেন্স। পেৰেলেলিজিম আমি আগতেও এই বিষয়ে অলপমান আলোচনা কৰিছিলোঁ যেতিয়া আমি জৈৱ বিৱৰ্তনৰ কথা কৈছিলোঁ। পেৰেলেলিজিম বা পেৰেলেল ডেভেলপমেণ্ট মানে হৈছে সমান্তৰালভাৱে গঠন হোৱা বুলি যাক কোৱা হয়, তাৰ অৰ্থটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী যেতিয়া বেলেগ বেলেগ ঠাইত বাস কৰে, অৰ্থাৎ ভৌগোলিক পৰিৱেশ যেতিয়া সিহঁতৰ বেলেগ বেলেগ হয়, তেতিয়া সিহঁতৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ বেলেগ বেলেগ হয়। এতিয়া শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ কি কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয়? যে এই প্ৰাণীসমূহে যিবোৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত বাস কৰে, অৰ্থাৎ এটা ধৰণৰ প্ৰাণী, এটা প্ৰজাতি যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত বাস কৰে, অন্য এটা প্ৰজাতি হয়তো বেলেগ এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত বাস কৰে। গতিকে তেনেকুৱা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ল'বৰ বাবে এই প্ৰাণীসমূহৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সাধিত হয় আৰু এনে পৰিৱৰ্তনৰ ফলতে তাৰ শৰীৰত বিভিন্ন নতুন নতুন লক্ষণৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু কেতিয়াবা দেখা যায় যে যদিও দুটা প্ৰজাতি
বেলেগ বেলেগ পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাত বাস কৰিছে, বেলেগ বেলেগ ভৌগোলিক অঞ্চলত বাস কৰিছে, তথাপিও বিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে কিছুমান একে ধৰণৰ বিৱৰ্তন সাধিত হৈছে। আমি জানো যে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ভিন্ন হলে বিৱৰ্তন বেলেগ বেলেগ হয়, কিন্তু কেতিয়াবা আমি দেখো যে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ যদিও বেলেগ বেলেগ কিন্তু তাৰ বিৱৰ্তন একে ধৰণে হৈছে। যেনে আমি চৰাইৰ পাখিৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, নাইবা অন্য কিছুমান প্ৰাণী আছে যিবিলাক মহ মাখিৰ পৰা আদি কৰি যিবোৰ প্ৰাণী আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি পাখি দেখিবলৈ পাওঁ। দুইটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত বাস কৰে, বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী, কিন্তু তাৰ শৰীৰত যিটো লক্ষণ আমি দেখো, চৰাই যেনেকৈ উৰিব পাৰে, মাখিয়েও উৰিব পাৰে, মহেও উৰিব পাৰে, তাৰপিছত পখিলাইও উৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ এই গোটেইবোৰ প্ৰাণী যদিও বেলেগ বেলেগ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত বাস কৰে, তথাপিও সিহঁতৰ মাজত আমি দেখো যে একে ধৰণৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ সৃষ্টি হৈছে। যদিও বেলেগ প্ৰজাতি, যদিও তাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ, তথাপিও শাৰীৰিক লক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা সমান্তৰালতা দেখিবলৈ পাওঁ, অৰ্থাৎ প্যাৰেলাল ডেভেলপমেন্ট দেখিবলৈ পাওঁ দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে। এতিয়া দুইটা প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰতে ইয়াত প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা আহি যায়। কি কাৰণে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ একে ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল? তাৰ কাৰণটো হৈছে প্ৰয়োজনীয়তা। অৰ্থাৎ যিটো পৰিৱেশতে এই প্ৰাণীসমূহে বাস নকৰক কিয়, সিহঁতে খাদ্যৰ বাবে অন্য ঠাইলৈ যাবলগীয়া হয়, যাৰ ফলত যিহেতু এই প্ৰাণীসমূহৰ ক্ষেত্ৰত সৰু সৰু প্ৰাণী, এইবিলাক খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ শাৰীৰিক লক্ষণ সিহঁতৰ নাই, গতিকে সিহঁতে উৰিব লাগিব, আকাশেদি যাব লাগিব, আৰু যাবলগীয়া হোৱাৰ বাবেই সিহঁতৰ শৰীৰত এই পাখি, যাৰ দ্বাৰা সি উৰিব পাৰে, উইংছ, এই পাখিৰ সৃষ্টি হয়। লাগিলে সেইটো চৰাইয়ে হওক, মৌমাখিয়ে হওক, পখিলাই হওক, মহেই হওক, যিয়ে নহওক, এই প্ৰাণীসমূহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ভিন্ন হোৱাৰ উপৰিও সিহঁত বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত, কিন্তু শাৰীৰিক লক্ষণৰ একে ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰ মূল কাৰণটোৱে হ'ল প্ৰয়োজনীয়তা। অৰ্থাৎ সিহঁতে উৰি যোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে, খাদ্যবস্তু বিচাৰি অন্য ঠাইলৈ যোৱাৰ সিহঁতৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰু সিহঁতে আন চাৰিঠেঙীয়া প্ৰাণীৰ দৰে খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে, ফলত সিহঁতৰ শৰীৰত এক নতুন ধৰণৰ আমি লক্ষণ দেখিবলৈ পাওঁ, যিটো হৈছে ডেভেলপমেন্ট অফ উইংছ, অৰ্থাৎ পাখিৰ সৃষ্টি, যাৰ ফলত সি উৰি ফুৰিব পাৰে। এইটোকে আমি প্যাৰেলাল ডেভেলপমেন্ট বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ এক প্ৰজাতিসমূহ বেলেগ বেলেগ, কিন্তু তাৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান মিল দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ সন্মিলন বা কনভাৰ্জেন্টৰ কথা কোৱা হৈছে, যে কনভাৰ্জেন্টত হয়গৈ কি, যে যদিও প্ৰাণীসমূহ একে প্ৰাণী, সিহঁত একেটা প্ৰজাতিৰে অন্তৰ্ভুক্ত, কিন্তু আমি আগতেও কৈছো যে বিভিন্ন কাৰণত এই প্ৰাণীসমূহ খাদ্য বাসস্থান বিচাৰি বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ যাবলগীয়া হয়, বেলেগ বেলেগ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত সিহঁত থাকিবলগীয়া হয়, আৰু এনেদৰে থকাৰ ফলত তাৰ শৰীৰৰ যিবিলাক লক্ষণ আছে, এই লক্ষণসমূহ পৰিৱৰ্তন হয়, কাৰণ সিহঁতে নিজা নিজা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব লাগিব। যদিও এই গোটেই প্ৰাণীবোৰ এটা বিশেষ প্ৰজাতিৰেই আছিল, একেটা প্ৰজাতিৰেই আছিলে, কিন্তু বেলেগ বেলেগ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত থকাৰ বাবে সিহঁতৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহৰ পৰিৱৰ্তন হয়। এতিয়া আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ পাম যে সিহঁতৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ বা তাৰ যিটো ভিতৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো একে ধৰণৰ, কিন্তু বাহিৰত তাৰ ফাংচনটো, অৰ্থাৎ যিকোনো প্ৰাণীৰে শৰীৰৰ হাড়বোৰৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে সেইটো একে ধৰণৰ, কিন্তু তাৰ কাম কাজ বেলেগ ধৰণৰ। যেনে আমি অন্যান্য প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত বা মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে আমি ধৰি লওঁ যে মানুহৰ হাতৰ এই অংশটো, যিটো ফৰ আৰ্ম বা আগহাত বুলি কোৱা হয়, ইয়াত দুডাল হাড় থাকে। এই হাতৰ যিটো আগহাত বুলি কোৱা হয়,
ইয়াত দুডাল হাড় থাকে এই হাড় দুডালৰ নাম হৈছে এডালৰ নাম হ'ল ৰেডিয়াছ এডালৰ নাম হৈছে আলনা অৰ্থাৎ ৰেডিয়াছ আৰু আলনা সংযোজিত হৈ আমাৰ আগ হাতখনৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া আমি যদি চৰাইৰ দেউকাখন আমি চাওঁ তাতেও আমি ৰেডিয়াছ আৰু আলনা হাড় দেখিবলৈ পাম অৰ্থাৎ ষ্ট্ৰাকচাৰটো মানুহৰ লগত একেই কিন্তু ফাংচনটো বেলেগ কামটো বেলেগ চৰাইৰ দেউকাখনত আমি যি ৰেডিয়াছ আৰু আলনা দেখিবলৈ পাওঁ এই দেউকাখনৰ মূল কামটো হৈছে কি উৰি ফুৰা মানুহৰ তাতো ৰেডিয়াছ আৰু আলনা হাড় দুডাল আছে কিন্তু মানুহে উৰিব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ দেউকা নাই আৰু এইটো যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ মানুহৰ হাতৰ এইখন হাতেৰে বিভিন্ন কাম কৰিব পাৰি কিন্তু উৰিব নোৱাৰি চৰাইৰ দেউকাত যদিও একেকেইডালে হাড়েই আছে কিন্তু সি পৰিৱৰ্তিত হৈছে দেউকালৈ যাতে সি উৰি ফুৰিব পাৰে এটোকে কনভাৰ্জেন্ট বুলি কোৱা হয় যদিও ষ্ট্ৰাকচাৰটো একে হাড় একে ধৰণৰে দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু আমি ভালকে যদি লক্ষ্য কৰি দেখিম যে দুইটাৰ ফাংচন সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ এটা প্ৰাণী উৰি ফুৰিবৰ বাবে অন্য এটা প্ৰাণীয়ে সেই হাতৰ সহায়েৰে কাম কৰিবৰ বাবে গতিকে আমি অন্যান্য প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰতো এয়া দেখিবলৈ পাওঁ আমি যদি এতিয়া চিম্পাঞ্জিৰ হাতখন চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে মানুহতকৈ তুলনামূলকভাৱে তাহাঁতৰ হাতখন দীঘল এতিয়া মানুহৰ হাতখন যদি আমি চাওঁ এই হাতখন চিম্পাঞ্জিৰ হাততকৈ চুটি চিম্পাঞ্জি যেতিয়া চাৰিখন ঠেঙৰ ওপৰত ভৰ দি খোজ কাঢ়ে তেতিয়া তাহাঁতৰ হাতখন মাটিত ওলমি থাকে থিয় হৈ দিলেও দেখা যায় যে হাতখন দীঘল ওলমি থাকে তাৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে চিম্পাঞ্জিবোৰ সাধাৰণতে গছত বাস কৰে গছত বাস কৰিবলৈ হলে সিহঁতৰ হাতৰ মূল ফাংচনটো হৈছে কামটো হৈছে কি যে গছৰ ডালত সি ধৰি থাকিব লাগিব এই যে গছৰ ডালত খামুচি ধৰি থাকিবলগীয়া হয় তাৰ বাবে তাৰ হাতৰ যিবিলাক আমি লক্ষণ দেখিবলৈ পাওঁ সেইবোৰ মানুহৰ হাততকৈ বেলেগ কাৰণ মানুহ গছত বাস নকৰে কাৰণে গছত মুঠি মাৰি ধৰি থাকিবৰ কাৰণে ডালত প্ৰয়োজন নাথাকে ফলত তাৰ হাতৰ পৰিৱৰ্তন হয় যদিও ফাংচনটো আমি দেখিম যদিও তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো যদিও একে হাতখনৰ কিন্তু আমি দেখিম যে যিহেতু ফাংচনটো বেলেগ গতিকে হাত চিম্পাঞ্জিয়ে হওক বা মানুহেই হওক আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে বিৱৰ্তনৰ মূল কথাসমূহৰ ভিতৰত সমান্তৰালতা প্যাৰেলাল ডেভেলপমেন্ট আৰু কনভাৰ্জেন্স এই দুটাৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছে ঠিক সেইদৰে আমি আন এটা মানে বিৱৰ্তনৰ মূল কথাৰ ভিতৰত সংযোজন কৰা হৈছে সেইটো হৈছে অভিযোজিত বিকিৰণ মানে কি অভিযোজিত বিকিৰণ মানে হৈছে ইংলিছত কোৱা হয় এডাপটিভ ৰেডিয়েশ্যনৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি কওঁ ইয়াৰ আগতে আমি পাই আহিছিলো নহয় এডাপটিভ ৰেডিয়েশ্যন বা অভিযোজিত বিকিৰণ মানে হৈছে যে হঠাৎ বিভিন্ন কাৰণত এটা কাৰণ হৈছে উৎপৰিৱৰ্তন আৰু অন্যান্য কাৰকবিলাক হৈছে সেই ঠাইত থকা সেইখিনি ঠাইৰ যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাবৰ বাবে প্ৰাণীৰ শৰীৰত কিছুমান লক্ষণৰ পৰিৱৰ্তন হয় আমি জানো মই অকমান আগতেও কৈছিলো এই বিষয়ে যে শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ এটা প্ৰাণীৰ পৰা তাৰ পিছৰ প্ৰজন্মলৈ জিনে কঢ়িয়াই লৈ যায় আমি আগতেও আলোচনা কৰিছিলো যে জিনে অকল শাৰীৰিক লক্ষণবিলাকেই লৈ নাযায় ইয়াৰ লগতে সেই প্ৰাণীটোৰ শৰীৰত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ বা অন্যান্য যিবিলাক শাৰীৰিক অংগক্ষত আছে সেই লক্ষণসমূহো সিহঁতে পিছৰ প্ৰজন্মলৈ কঢ়িয়াই লৈ যায় কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত হঠাতে এই জিনসমূহৰ যিবোৰ লক্ষণ থাকে সেই লক্ষণসমূহৰ হঠাৎ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে যাৰ ফলত এই লক্ষণসমূহে
অন্য এটা প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি দেখো যে আমি ধৰি লওঁ যে মানুহৰ চকুৰ যিটো ৰং অৰ্থাৎ যিটো আই কালাৰ বুলি কোৱা হয়, চকুৰ মণিটোৰ যিটো ৰং, এইটো বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখো যে কিছুমানৰ চকুৰ মণিটোৰ ৰং নীলা ধৰণৰ, আৰু আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে চকুৰ মণিটোৰ ৰংটো হৈছে মুগা ধৰণৰ। এতিয়া এই মুগা ৰংটো আমি যদি পিতৃ মাতৃৰ ক্ষেত্ৰত দেখো যে তেওঁলোকৰ চকুৰ বৰণ, চকুৰ মণিৰ বৰণটো হৈছে মুগা, আৰু সেইবাবে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত আমি মুগা বৰণৰ চকু দেখিবলৈ পাওঁ, কাৰণ জিনে সেই লক্ষণটো মাক বাপেকৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ গালৈ কঢ়িয়াই আনিছে। কিন্তু হঠাৎ উৎপৰিৱৰ্তনৰ বাবেই হওক বা অন্য কাৰণেই হওক, যে এই যিটো চকুৰ মণিৰ যিটো লক্ষণ ক'লা, এইটো হঠাৎ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল, কাৰণ জিনৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, আৰু পিছৰ প্ৰজন্মত আমি দেখিলো যে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ চকুৰ যিটো বৰণ আই কালাৰ, সেইটো বা চকুৰ মণিৰ যিটো বৰণ, সেইটো নীলা হৈ গ'ল। অৰ্থাৎ মাক বাপেকৰ যদিও মুগা বৰণৰ চকুৰ ৰং আছিলে, ল'ৰা ছোৱালী কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোকৰ চকুৰ বৰণটো নীলা হ'ল। ইয়াৰ কাৰণটো কি? আমি আচৰিত হওঁ যে এই লক্ষণটো ক'ৰ পৰা আহিলে? মাক বাপেক বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে আমি চকুৰ বৰণ নীলা দেখা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি দেখিলো যে চকুৰ বৰণ নীলা। ক'ৰ পৰা এই লক্ষণটো আহিলে? কেনেকৈ এই লক্ষণটো আহিলে? ইয়াক যদি আমি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে যিটো জিনে বা যিবোৰ জিনে এই লক্ষণটো মাক দেউতাকৰ পৰা কঢ়িয়াই লৈ আহিছিল, উৎপৰিৱৰ্তনৰ ফলত এই লক্ষণসমূহ বা এই জিনৰ কঢ়িয়াই অনাৰ লক্ষণসমূহৰ হঠাৎ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল, আৰু ফলত যিটো মুগা ৰঙৰ চকুৰ মণি আছিল সেইটো নীলালৈ ৰূপান্তৰিত হৈ গ'ল, আৰু পিছৰ প্ৰজন্মৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি নীলা চকুৰ মণি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া এই লোকসকলে, পিছৰ প্ৰজন্মৰ এই লোকসকলে যেতিয়া ডাঙৰ হৈ বিয়া বাৰু কৰাব, মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছো, বিয়া বাৰু কৰাব, তেওঁলোকৰো যেতিয়া পিছৰ যিটো প্ৰজন্মৰ মানুহ আহিব পৃথিৱীত, তেতিয়া আমি দেখিম যে এই নীলা চকুৰ মানুহবিলাকে তেওঁলোকৰ এই লক্ষণটো তেওঁলোকে মাল্টিপ্লাই কৰিছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে প্ৰজননৰ জৰিয়তে পিছৰ প্ৰজন্মৰ মানুহলৈ পঠিয়াই দিছে। তাৰমানে প্ৰথম প্ৰজন্মত যদি 5টা মানুহ আছিলে নীলা চকুৰ, পিছৰ প্ৰজন্মত গৈ সেই মানুহ 10টালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে। এনেকৈ প্ৰজন্মই যদি আমি অনুসন্ধান কৰোঁ, আমি যদি অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে লাহে লাহে নীলা চকুৰ মানুহৰ সংখ্যাও বাঢ়ি গৈ আছে, আৰু এটা সময়ত আমি দেখিমগৈ বহু প্ৰজন্মৰ পিছত আমি দেখিম যে নীলা চকুৰ মানুহৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে, আৰু আগতে থকা যিবিলাক মুগা ৰঙৰ মণিৰ যিবিলাক মানুহ আছিলে, সেইবিলাকৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় সমান হৈছেগৈ। অৰ্থাৎ অভিযোজিত বিকিৰণৰ বাবে, উৎপৰিৱৰ্তন আদিৰ দৰে কাৰকৰ বাবে এটা প্ৰজাতিৰ পৰা এটা বেলেগ প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হ'ল। প্ৰথম প্ৰজাতিটোত চকুৰ বৰণ বেলেগ আছিলে, দ্বিতীয় প্ৰজাতিটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি বা পিছৰ যিটো প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হ'ল তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তাৰ চকুৰ বৰণটো নীলা হ'ল। কিয় হ'ল এইটো জানাটো কিছুমান ক্ষেত্ৰত বৰ টান, আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমি নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰোঁ কি কাৰণে হঠাতে এটা জিনৰ লক্ষণৰ পৰিৱৰ্তন হয়। এইটো হঠাতে হয়, আৰু খুব সোনকালে সি এটা প্ৰজন্মৰ পৰা অন্য এটা প্ৰজন্মলৈ বিস্তৃত হৈ যায়, যিটোক আমি অভিযোজিত বিকিৰণ বুলি কওঁ। তাৰ মানে এতিয়ালৈকে আমি দেখিলো কি
যে বিবৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত সৰল অৱস্থাৰ পৰা জটিল অৱস্থালৈ গতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ উপৰিও অন্য এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা আছে যিটোক কোৱা হৈছে বিলুপ্তি। বিলুপ্তি মানে হৈছে এক্সটিংকশ্যন, অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ পৰা লুপ্ত হৈ যোৱা। আমি দেখিছোঁ বা আমি যদি অধ্যয়ন কৰোঁ আমি জানিম যে বহুত প্ৰাণী এই পৃথিৱীৰ পৰা লুপ্ত হৈ গৈছে, অৰ্থাৎ এটা সময়ত সেই প্ৰাণীসমূহ পৃথিৱীত বাস কৰিছিলে আৰু লাহে লাহে সেই প্ৰাণীসমূহ পৃথিৱীৰ পৰা লুপ্ত হোৱা আৰম্ভ হয় আৰু একেবাৰে শেষত আমি দেখিম যে সেই প্ৰাণীসমূহ পৃথিৱীত নায়েই। তেনেকুৱা কোনো প্ৰাণীয়ে বৰ্তমান পৃথিৱীত নাই, অৰ্থাৎ ই সম্পূৰ্ণৰূপে এক্সটিংক্ট হৈ গ'ল বা বিলুপ্ত হৈ গ'ল। বিলুপ্ত কি কাৰণে হয়? বিলুপ্ত হোৱাৰ কাৰণসমূহ কি কি? কি কাৰণে বিলুপ্ত হ'ব পাৰে? এটা মূল কথা হৈছে যে সকলো ধৰণৰ প্ৰাণীয়ে জীয়াই থাকিবৰ বাবে এটা পৰিৱেশৰ লগত, এটা বিশেষ পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পাৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ সেই প্ৰাণীটোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কিছুমান নতুন লক্ষণৰ সৃষ্টি হ'ব লাগিব যিবিলাকৰ সহায়ত সিহঁতে পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পাৰিব। উদাহৰণস্বৰূপে আমি জিৰাফৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। আমি জানো যে জিৰাফৰ যিটো ডিঙি সেইটো যথেষ্ট দীঘল। প্ৰথম অৱস্থাত জিৰাফৰ ডিঙিটো দীঘল নাছিলে। জিৰাফো অন্য প্ৰাণীৰ দৰে আছিলে, তাৰ ডিঙিও সৰু আছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত পৃথিৱীৰ যিটো জলবায়ু বা পৃথিৱীৰ যিটো পৰিৱেশ সেইটোত ঘাঁহ বন প্ৰচুৰ পৰিমাণে গজিছিল। অৰ্থাৎ এই প্ৰাণীসমূহে মাটিত যি ঘাঁহ বন আছে সেইবিলাক বা গছৰ পাত আদি খাই সিহঁতে জীয়াই আছিলে। কিন্তু লাহে লাহে বিভিন্ন কাৰণত প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, ঘাঁহ বনসমূহ লাহে লাহে বিলুপ্ত হৈ গ'ল আৰু তাৰ ঠাইত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ডাঙৰ ডাঙৰ বা ওখ গছৰ সৃষ্টি হয়। ডাঙৰ গছ আৰু ওখ গছৰ সৃষ্টি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এতিয়া জিৰাফ প্ৰমুখ্যে যিবিলাক জীৱৰ ডিঙিটো চুটি আছিল, সেই প্ৰাণীসমূহে তেনেকুৱা এটা পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত নিজকে খাপ খুৱাই ল'বলৈ সক্ষম নহয়। অৰ্থাৎ যিহেতু ঘাঁহ বন নাই, গছৰ পাত খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লাগিব, পাত ফল আদি খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লাগিব, কিন্তু সেইখিনি সময়ত গছবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ গছৰ সৃষ্টি হয়, য'ত গছৰ পাতটো খাবৰ কাৰণে ইমান ওপৰৰ পৰা পাতটো আনিবৰ কাৰণে এই জীৱসমূহ অসমৰ্থ হয়। ইয়াৰ মাজতে জিৰাফ জাতীয় প্ৰাণীটোৱে বিবৰ্তনৰ দ্বাৰা বা বিবৰ্তনৰ জৰিয়তে বা উৎপৰিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে ইয়াৰ শৰীৰত নতুন লক্ষণৰ সৃষ্টি হয়, যাৰ ফলত তাৰ ডিঙিটো ক্ৰমান্বয়ে দীঘল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এটা সময়ত এই দীঘল ডিঙিটোৰ সহায়ত গছৰ ওপৰত থকা পাতবোৰ ই আনি খায় আৰু সেইদৰে বংশ বৃদ্ধি কৰি জীয়াই থাকে। যিবিলাক প্ৰাণীয়ে এনে পৰিস্থিতিত নিজকে খাপ খুৱাই ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'ল, যিকোনো কাৰণতেই নহওক কিয়, যে সিহঁতৰ শৰীৰত যিটো উৎপৰিৱৰ্তন কৰিছিলোঁ আমি, উৎপৰিৱৰ্তন নহ'ল বা নতুন এনেকুৱা কোনো লক্ষণৰ সৃষ্টি নহ'ল যাৰ দ্বাৰাই সিহঁতে সেই পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিটোৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পাৰিব। ফলত এই প্ৰাণীসমূহে হয় অন্য ক'ৰবালৈ গুচি যাব লাগিব, নাইবা সেই অঞ্চলত নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব নোৱাৰি সম্পূৰ্ণৰূপে বিলুপ্ত হৈ যাব লাগিব। অৰ্থাৎ যিটো পৰিৱেশত সিহঁতে বাস কৰিছিল তাৰ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন সাধিত হ'ল, তেতিয়া কিছুমান প্ৰাণীয়ে তাৰ ডিঙিটো দীঘল কৰি ল'বলৈ সক্ষম হ'ল, অৰ্থাৎ উৎপৰিৱৰ্তন হ'ল। অন্য প্ৰাণীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত
তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ উৎপৰিৱৰ্তন নহ'ল, ফলত কোনো নতুন এনেকুৱা লক্ষণৰ সৃষ্টি নহ'ল যিটোৰ দ্বাৰাই সিহঁতে পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পাৰে। যিহেতু সিহঁতে খাপ খুৱাই ল'ব নোৱাৰিলে, এই প্ৰাণীসমূহ লাহে লাহে পৃথিৱীৰ পৰা বিলুপ্ত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ইয়াকে আমি কওঁ এক্সটিংশ্যন। আনহাতে অন্য কিছুমান কাৰক আছে, যেনে এনেকুৱা কাৰণ প্ৰাকৃতিক কাৰণ যে আগ্নেয়গিৰিৰ উদগীৰণ, ভূমিকম্প, ধুমুহা, বতাহ, বৰষুণৰ ফলতো কিছুমান প্ৰাণী পৃথিৱীৰ পৰা লাহে লাহে বিলুপ্ত হৈ যায়। আমি জানো যে মেজ'জয়িক কালত আমি ডাইনছৰৰ কথা জানো। এটা সময়ত পৃথিৱী গোটেই প্ৰায় সমগ্ৰ পৃথিৱীতে ডাইনছৰবিলাকৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। বিভিন্ন ঠাইত আমি ডাইনছৰৰ স্কেলিটেল ৰিমেইনছ বা তাৰ জীৱাশ্ম আমি ফচিল আমি পাওঁ। তাৰ পৰা আমি অনুমান কৰোঁ বা আমি জানো যে এই ডাইনছৰসমূহৰ বিস্তৃতি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত আছিল। বিভিন্ন ঠাইত ডাইনছৰ বাস কৰিছিল, আনকি ভাৰতবৰ্ষতো ডাইনছৰ আছিলে। কিন্তু হঠাৎ এই ডাইনছৰসমূহ পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল, অৰ্থাৎ বিলুপ্ত হৈ গ'ল। যদি আমি গৱেষণা কৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে বৃহৎ আগ্নেয়গিৰিৰ বাবে বা অন্য এটা কথা মতে যে আমি জানো যে পৃথিৱীৰ বহিৰ্ভাগৰ পৰা, অন্তৰীক্ষৰ পৰা কিছুমান শিলৰ টুকুৰা বা অন্য ধৰণে আহি পৃথিৱীত মাজে মাজে আঘাত কৰে। এইদৰে আহি থাকে, আহি পৃথিৱীত আঘাত কৰে। কিছুমান সৰু সৰু শিলৰ টুকুৰা আছে যিবিলাক আহি পৃথিৱীত আঘাত কৰিলেও পৃথিৱীৰ বিশেষ কোনো ক্ষতি নহয় বা বহুত ক্ষেত্ৰত আমি গমেই নাপাওঁ। এনেকুৱা সৰু সৰু যিবিলাক শিল আহে, সেইবিলাক পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে সি জ্বলি ছাই হৈ যায়। গতিকে পৃথিৱীৰ যিটো উপৰিভাগ তাত আহি খুন্দা মাৰিবলৈ সি সময় নাপায়। যিহেতু আকাৰত সৰু, এইবিলাক পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত বায়ুমণ্ডলৰ লগত তাৰ যিটো ঘৰ্ষণ হয়, এই ঘৰ্ষণৰ ফলত ইয়াত জুইৰ উৎপাদন হয় আৰু ক্ৰমান্বয়ে এই যিটো বহিৰ্জগতৰ পৰা অহা যিটো মেটিয়ৰ, ইয়াক ই সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি যায়, জ্বলি সি নাইকিয়া হৈ যায়, অৰ্থাৎ পৃথিৱীত সি খুন্দা মাৰিব নোৱাৰে। আমি উল্কা বৃষ্টিৰ কথা জানো নহয়, আমি দেখোঁ নহয় আকাশৰ পৰা যে উল্কা সৰি পৰা, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ একে কথা। এই উল্কাপিণ্ড এটা যেতিয়া বায়ুমণ্ডলৰ পৰা যেতিয়া অন্তৰীক্ষৰ পৰা পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে, তেতিয়া সি ঘৰ্ষণৰ ফলত তাৰ পৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণে তাপ আৰু পোহৰৰ উৎপত্তি হয়, যাক যেতিয়া আমি আকাশত দেখা পাওঁ, আমি পপীয়া তৰা বুলিও কওঁ, নেজাল তৰা বুলিও কওঁ। এইটো হৈছে ওপৰৰ পৰা, অন্তৰীক্ষৰ পৰা অহা যিবিলাক সৰু সৰু মেটিয়ৰ, এই মেটিয়ৰৰ অংশ যিটো পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ সৈতে তাৰ সংস্পৰ্শ হোৱাৰ ফলত তাত যেতিয়া ঘৰ্ষণ হয়, তেতিয়া তাত তাপ আৰু পোহৰৰ সৃষ্টি হয়, যিটো উল্কা হিচাপে আমি দেখা পাওঁ। আমি প্ৰত্যেকেই উল্কা দেখা পাইছোঁ। কোনোবা এটা নহয় কোনোবা সময়ত আমি উল্কা দেখিবলৈ পাওঁ। এই বছৰৰ আগষ্ট মাহৰ এইটো মাহৰে কোনো এটা সময়ত পৃথিৱীত উল্কা বৃষ্টি হয়। এতিয়া ভাৰতৰ পৰা আমি দেখোঁ নে নেদেখোঁ এইটো নাজানো, কিন্তু এনেকুৱা উল্কা বৃষ্টিৰ সৃষ্টি হ'ব, অৰ্থাৎ বহিৰ্বিশ্বৰ পৰা বা অন্তৰীক্ষৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ উল্কাবিলাক আহি পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু জ্বলি ছাই হৈ যাব। কিন্তু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মেটিয়ৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক উল্কা বুলি আমি কৈ আছোঁ, এইবিলাক প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ হয়, অতি ডাঙৰ হয়, তেতিয়া সি বায়ুমণ্ডলত সোমোৱাৰ লগে লগেই ঘৰ্ষণৰ ফলত তাপ আৰু পোহৰৰ সৃষ্টি হ'ব। কিন্তু যিহেতু এইটো অতি ডাঙৰ, গতিকে এইটো জুই লাগি ছাই হৈ নাযায় আৰু প্ৰচণ্ড জোৰত আহি সি পৃথিৱীত আঘাত কৰিব, ফলত পৃথিৱী সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ যাব পাৰে। পৃথিৱীত থকা যিবিলাক উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী আছে, এইবিলাকৰ কোনো বাচি নাথাকিব পাৰে যদি তেনেকুৱা এটা ঘটনাৰ সৃষ্টি হয়। প্ৰাক ঐতিহাসিক কালত
আমি যেতিয়া অধ্যয়ন কৰোঁ আমি গম পাওঁ যে এনেকুৱা এক প্ৰকাণ্ড উল্কাপিণ্ডই আহি পৃথিৱীত আঘাত কৰিছিল। পৃথিৱীত আঘাত কৰাৰ ফলত পৃথিৱীৰ বহু অংশ মাটিৰ তললৈ সোমাই গৈছিল, প্ৰচণ্ড তাপৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু পোহৰৰ সৃষ্টি হৈছিল। এই তাপ পোহৰ আদিৰ ফলত অসংখ্য জীৱ-জন্তু গছ-গছনি পৃথিৱীৰ পৰা লুপ্ত হৈ গৈছিল, জুই লাগি পুৰি ছাৰখাৰ হৈ গৈছিলে। সম্ভৱতঃ ডাইনছৰসমূহো এনেকুৱা এক প্ৰচণ্ড উল্কাৰ যিটো পৃথিৱীত আহি পৰিছিলে তাৰ ফলত এই ডাইনছৰসমূহৰ মৃত্যু হয়। কাৰণ তেনেকুৱা এটা ডাঙৰ উল্কাপিণ্ডই যি পৰিমাণৰ তাপৰ সৃষ্টি কৰিব, যিমান পৰিমাণৰ শিল বালি আদি বায়ুমণ্ডলত উৰি যাব, এটা বস্তু আহি যেতিয়া তাত পৰিব পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত, তেতিয়া নিশ্চয়কৈ এইটো পৰাৰ লগে লগে তাৰ পৰা তাপ নিৰ্গত হ'ব, তাৰ পৰা খুন্দা মাৰি দিয়াৰ ফলত তাৰ পৰা ধোঁৱা ধূলি বালি আদিৰ সৃষ্টি হ'ব। আৰু প্ৰাক ঐতিহাসিক কালত যেতিয়া এনেকুৱা এটা প্ৰকাণ্ড উল্কাপিণ্ডই পৃথিৱীত খুন্দা মাৰিছিলে, তেতিয়া বহু শ বছৰলৈকে এই ধূলি ধোঁৱাই গোটেই পৃথিৱীখন কভাৰ কৰি ৰাখিছিল, ঢাকি ৰাখিছিল। অৰ্থাৎ সূৰ্যটো সম্পূৰ্ণৰূপে ঢাকি ৰাখিছিলে আৰু সূৰ্যৰ পোহৰ আমি বা পৃথিৱীত থকা প্ৰাণীসমূহে পোৱা নাছিলে। আমি জানো যে পৃথিৱীত জীয়াই থাকিবৰ বাবে আমাক সূৰ্যৰ তাপৰ প্ৰয়োজন। অৰ্থাৎ সূৰ্যটো যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। জীয়াই থকাৰ বাবে আমাৰ সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে, আৰু যেতিয়া সূৰ্যৰ ৰশ্মি নাথাকিব তেতিয়া পৃথিৱীত সাংঘাতিক ধৰণে শীতল অৱস্থালৈ পৃথিৱী সাংঘাতিক ধৰণে শীতল অৱস্থালৈ গতি কৰিব, য'ত মানুহ বা অন্য জীৱ জন্তু গছ গছনি জীয়াই থকাটো সম্ভৱ নহ'ব। গতিকে প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগত এনেকুৱা ধৰণৰ উল্কাপিণ্ডৰ বাবেই সম্ভৱতঃ ডাইনছৰবিলাক পৃথিৱীৰ পৰা লুপ্ত হৈ গৈছিলে। বিলুপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি অন্য এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে নেচাৰেল চিলেকশ্যন বা প্ৰকৃতিয়ে বা প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচন বুলি বাবে তাৰ শৰীৰত নতুন এনেকুৱা এটা লক্ষণ সৃষ্টি কৰিব পাৰে যাৰ ফলত সি সেই পৰিৱেশত জীয়াই থাকিব পাৰে। যিবোৰে এনেকুৱা লক্ষণসমূহ সৃষ্টি কৰি এটা বিশেষ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে, তাক আমি কওঁ যে প্ৰকৃতিয়ে সেই প্ৰাণীটো জীয়াই থাকিবৰ বাবে আৰু প্ৰজনন কৰি জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছে, যাক আমি নেচাৰেল চিলেকশ্যন বা প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচন বুলি কওঁ। কিন্তু যিবিলাক প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা লক্ষণবোৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, সেই প্ৰাণীসমূহক প্ৰকৃতিয়ে নিৰ্বাচন নকৰে জীয়াই থাকিবৰ বাবে। অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিয়ে সিহঁতক জীয়াই থাকিবৰ বাবে সুবিধা কৰি নিদিলে, নিয়াৰ ফলত এই প্ৰাণীসমূহ পৃথিৱীৰ পৰা বিলুপ্ত হৈ যায়। ইয়াকে আমি বিলুপ্তি বুলি কওঁ। গতিকে আমি দেখিলোঁ যে যেতিয়া আমি বিৱৰ্তনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে তাৰ মূল তথ্যসমূহৰ ভিতৰত আমি স্পেচিয়েশ্যনৰ কথা, অপ্ৰত্যাৱৰ্তনশীলতাৰ কথা, সমান্তৰালতাৰ কথা, সন্মিলন, অভিযোজিত বিকিৰণ, বিলুপ্তি আদি বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান কাৰক, এই কাৰকসমূহৰ ফলতেই একোটা প্ৰাণী সৰল অৱস্থাৰ পৰা জটিল অৱস্থালৈ গতি কৰে। গতিকে আজি যিটো আমি আলোচনা কৰিলোঁ, এই আলোচনাটোত আমি বিৱৰ্তনৰ মূল তথ্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। খিনিয়ে নিশ্চয় সহায় কৰিব, আৰু এইদৰে আমি যিকোনো প্ৰাণীৰ
যাৰ বিৱৰ্তন, এই বিৱৰ্তনৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ। আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে বিৱৰ্তন অকল মানুহৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয়, জীৱিত সকলো ধৰণৰ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰতে বিৱৰ্তন প্ৰযোজ্য। ই গছ-গছনিও হ'ব পাৰে, ই অন্যান্য প্ৰাণীও হ'ব পাৰে, ই মানুহো হ'ব পাৰে। গতিকে এইখিনি আমি আজি এইখিনি কথা কৈ আমি ইয়াতে অন্ত পেলালোঁ। নিশ্চয়কৈ আগলৈ আমি আকৌ লগ পাম আৰু এটা বেলেগ ধৰণৰ আলোচনা কৰিম টপিক। নমস্কাৰ।